Visual memories are the strongest memories. Along with audition, I was not audible without the mic according to some, but he or she responded magically. Without hearing, we could read your lips. Apron? Huh? Authority wants. I have nothing to do. Highest authority wants. Who is the highest authority? Malloy sir. Highest authority of medical education. NMC highest authority Malloy sir. Malloy sir হাতে ব্যাপারটা নেই. If NMC visits, then it will create a bad impression. NMC visit is impending. 22nd, maximum by 2nd September. It may go beyond that because they visit suddenly now. Years ago they used to visit by mentioning the dates. We will inspect this college on this day, but due to various problems they have started visiting sudden without giving any chance for preparation. NMC visit is our examination. Our, everybody in this institution. It is an examination for them. So what is going on in Tuesday's physiology class, the lecture class? Visceral system, renal system, yes. Renal system, what was last taught? So who takes the class? একজনই বলে যাচ্ছে. Who takes the class? কেউ জানে না, আসেই না, জানবে কি করে? ও সবাই তো আবার বাংলা বোঝে না. How many do not understand Bengali? How many of you do not understand Bengali? I thought I would be audible. I thought if it would be better if you would come closer. এত গ্যাপ রাখার কি আছে? COVID, huh? COVID fear. Okay, it's okay. We will be speaking English. It is good to speak and communicate in English only. When we speak in Bengali, that's not right. Actually, the external examiner may come from any part of India. I keep on repeating this. So, if it's already 5 or 6 months, but for communication outside, I think you should be understanding by now. Anyway, in the class, it is better or it is required to communicate in English. So you could come closer. No, nobody will eat you up. Nobody will scold you. Nobody will, except disturbing others. No scold. At least in my class. Except disturbing others, you can do anything. So if you can play mobile games on the first bench also. WhatsApp is allowed, except silent mode, mobile silent mode and not disturbing others. Who wants to study, please, who wants to learn, please allow him or her to learn and do anything. So please carry your apron to the theory classes also, at least that is unofficially. I can officially for the whole year, but unofficially for the at least these 2 weeks. So due to some reasons, sir is absent today. HOD sir, he has taken a leave. So this is just a stopgap class. He will be continuing with the renal system, I think. So please bear with me for today, and you have to bear with me later. But for the time being, this is a stopgap class. So what has been taught in the nervous system? What has been taught in the nervous system till now? Physiology. Oh, এইটা তো এটাই লেখার কিছু আছে? ও আচ্ছা, এগুলো সবই স্মার্ট, মানে ওই প্র্যাকটিক্যালের এর মতো নয়. চক ডাস্টারটা খুব বাজে জিনিস, এখনো মানে ধুলো. এনিওয়ে, চক এখনই লাগবে না. হোয়াট হ্যাজ বিন টট ইন দ্য নার্ভাস সিস্টেম? জেনারেল ফিজিওলজি নার্ভাস সিস্টেম হয়েছে. সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, হ্যাজ ইট বিন স্টার্টেড? ইয়েস অর নো? কুইকলি. Arup sir has started. Yes. What has been taught? Spinal cord only.
Spinal cord. Spinal cord, what has been taught? Okay. Fascicular gracilis. Fascicular, what is tract? Then if fascicular gracilis bolle তাহলে বলতে হবে। In it is a rule in MBBS or any higher studies. In the viva, if you utter something that you don't know yourself, that's the end. Drowning starts. Deep sea diving. Where do we study deep sea diving? Which system? Respiratory system. Drowning starts. Once you utter something, as soon as he utters fascicular gracilis, the examiner will ask what is fascicle. এটা তো অনেক ভেবে বললো, thinking and telling, sir, fascicular gracilis. Where did was it? So next question will be what is fascicle? If you don't know, starts going down. Marks start going down. We are here for marks only, right? Knowledge is not important. That is the feedback from the after the exam. Only exam I have, your only exam I have faced at medical college. Also in other medical college also I have seen. So in today's world, marks are important. 45, 50, 55, 60. Knowledge is not important. What I know is not important. Even if somebody tells if you write the wrong thing, I'll award you marks, that is important. This is what is today's world, not your fault. The way we have been brought up, that is our fault. The fault of the teachers, the parents, the system as a whole. Go and bring us marks. বাড়িতে কি নিয়ে ঢুকবে? অন্য কিছু নিয়ে ঢোকার দরকার। Nothing is required when you go back home. Only marks are required. A lot of parents tell that, very sorry to say. Don't get me, don't get angry on me. I know you are getting angry. আমাদের বাবা মাদের সম্বন্ধে কি বলছে, কিন্তু আছে তো, this is the real situation. ভুল বলছি? ও অনেকে তো আবার বাংলা বলছে, এই কথাগুলো বাংলায় বলতে অসুবিধা নেই, আস্তে আস্তে বুঝে যাবে। এইগুলো মানে বুঝতে হবে আস্তে আস্তে বাংলায়। 5 মাস হয়ে গেল এখানে। হ্যাঁ, কি ভুল বলছি? সবার বাবা মা বলে না, কিন্তু কেউ কেউ বলে। আমার বাবা মা বলতো যে নম্বর তো পেতে হবে, নম্বরটা তো আসবে, রেজাল্ট ভালো না হলে কি করে হবে। কি জানি সেটা বাবা মা খালি নয়, টিচাররা কত পেয়েছো, সব ছোটবেলা থেকেই তো রাস্তায় পাড়া পড়ছি দেখা হলে নেইবার ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াজ অঙ্কে কত পেয়েছো। ইটস নট ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন বেঙ্গলি, নট হিন্দি, নট ইংলিশ, মানে দোজ আর সেকেন্ডারি। ফার্স্ট ইজ ম্যাথামেটিক্স। ইফ 2 + 2 = 4, টাকা গুনতে জানলে সব ঠিক আছে। আলটিমেটলি টাকা ইনকাম করা হচ্ছে উদ্দেশ্য জীবনের। টাকা গুনতে জানলে অঙ্ক শিখতে হবে, অঙ্কে কত পেয়েছো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন। অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে এরকমই হয়, জানি না আদার স্টেটসে কি হয়। ওরা কি বলছে যারা বাইরের স্টেটের, ও দিল্লির নয়, ওই যে পেছনে আবার গেম খেলতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি স্টার্টিং প্লেইং মোবাইল গেমস। না, গুড, ভেরি গুড। দেয়ার ইজ নো, শিখতেই হবে। এইচওডি স্যারও বলেছেন ভাই কেউ কিচ্ছু পারছিল না যখন, নাথিং, মানে কারোর মুখ দিয়ে তো কিছুই বেরোচ্ছে না, তখন এইচওডি স্যার বললেন পড়াশোনা করতেই হবে, এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, অন্য কিছু করা যেতে পারে না। এটা তো সত্যি কথা, এটা আমি তো হোল হার্টেডলি আই থিঙ্ক দ্যাট। 3 ইডিয়টস তো সবাই দেখেছে, ওনারা ক্যামেরায় তুলছেন, এই স্যার কিছু পড়াতে আসেনি, খালি বাজে বকতে এসছে, এগুলো এনএমসির কাছে যাবে। 3 ইডিয়টস তো সবাই দেখেছে। সুতরাং যেটা ভালো সেটা করবে, পড়াশোনা করতেই হবে, কিন্তু যদি এখানে ভর্তি হয়েছি শিখতে এসে থাকলে তো শিখতে হবে। Getting 80% now will not make you a good doctor, for sure. This is for sure. If not 100%, 99.9%. So playing mobile games may or may not harm you, may harm you, may not harm you. Knowledge is important. If you can gather the knowledge outside the class, it's okay. Just come to the class for attendance without disturbing others. Do anything, at least in my class. Sleeping is allowed. কত কাজ থাকে রাতের বেলা, অনেকের অনেক কাজ থাকে,
সিরিয়াসলি থাকে না, অনেকে রাত জেগে পড়াশোনা করে, বা সিরিয়াসলি বলতে হয় পড়াশোনা করতে পারে, অন্য কিছুও করতে পারে, নিজের কাজ করতে পারে, ক্লাসে এসে ঘুমোতে পারে। স্যার 75% অ্যাটেন্ডেন্স না হলে তো উঠতে দেবে না, পরীক্ষায় বসতে দেবে না। স্যার ক্লাসে আসবো তখন ঘুমোবো, বা আমি নিজেরটা নিজে তৈরি করে নেবো। যেহেতু physical presence in class is important, I have come to the class. Otherwise, I will not be allowed in the examination. So, sleeping is also only which is not allowed, disturbing others. যে ওরা দুজন গল্প করছে, কি করছে জানি না, হয়তো গভীর আলোচনা করছে কিছু, যে এ তো কিছু পড়াবে না, আমরাই দেখি নাকি। রোল নাম্বার কত কত যেন 141, অ্যান্ড তোমার রোল নাম্বার কত? 114. So what are you discussing? Please don't talk in the class as it will disturb others. Do anything by yourself. I am telling in my lecture class, practical class, এখন থেকেই বলে মানে শুরু থেকেই বলে যাচ্ছি সমানে, do anything except disturbing others. If you two are talking, maybe the third person is getting disturbed. Don't do that. So this is a stop gap class. What will start or what will just brief idea. Stop gap class এ একটা টানা 10-12টা 10-12 ক্লাসেস না হলে কোনো সিস্টেম ওভাবে it is not possible to start. It will get haphazard. Later you will forget everything. So just brief idea. Something, have you ever heard the name, the somatosensory system? Somato is not skin only. Body, cell bolte paro body. The sensory system carries information from the class school level knowledge. Information from the any peripheral parts to the central part. That means to the CNS. That is the that is what is sensory system, what is the function of the sensory system. So somatosensory system deals with CNS. Arup sir has started that khali bollo fasciculus. What is the topic which he has covered? What are the topics? And the bell rang. We didn't understand anything. Left and never studied it again. So not understood, not studied, so no knowledge. But if that page is present in the pocket during the exam, then I can write something and get the marks. Or micro xerox to বেরিয়েছে এখনকার দিনে, আমার কোনোদিন করার সাহস হয়নি, মানে বড় ছোট কিছুই করার জেরক্স পারলে করতে। ভেরি গুড। So there are some basic terms. Do you know basic terms gulo age we may discuss. We are not going very systematically today just because I am telling this is a stopgap class. You will forget everything, I think, but expect at least 90% will forget that this class happened. And out of the rest 10%, 8% will forget that maybe 2% will remember what was taught. But it is important to know sometimes. Do you know what is a ganglion? All these are required. It may be asked in the exam. Especially these are from anatomy, central nervous system. What is a ganglion? There are two things associated with anatomy, physiology. Ganglion, nervous system and ganglion. One ganglion is in surgery, you will read in the final year. That is a ganglion cyst. Ganglion in nervous system. What is a ganglion? What is a nucleus? Do you know? Without knowing these things, what will happen? You will start the sensory or the motor system. You will come across this fasciculus, gracilis. And what is fasciculus? I don't know. What is tract? I don't know. What is a ganglion? What is a nucleus? Cytons. What is that term? Cyton, what is the spelling? I have never heard the term. Cyton. C-Y-T-O-N. I may have heard, but actually in recent times I have not come across the term cyton. Cyton means what? Is it referring to the cell body? Then it's okay. Then maybe I have not come across in recent times. In all, at least in physiology textbooks, it's written cell bodies. Okay. Cyton kothata physiology textbook standard textbook. I
whatever I am telling, I have telling from standard textbooks, not the ones you read. I have already mentioned in the practical classes I have taken that in the examination, if the external examiner asks for a reference, where have you got this from, you cannot mention name of some Bengali or Indian author. It is not allowed. If you have to mention the name of some book, it has to be some standard textbook of physiology. For physiology, for every subject, you have to mention the name of standard textbook, but it is not possible to read in 9 months. So the job of the teacher, our job is to make a synopsis or summary from the standard textbooks and deliver the topic to you. That we will do. But what he is telling, maybe he is correct, because I have not come across this term in the standard textbooks in recent times, at least in last 5-6 years. Cyton, cell body is what is written. It is collection of cell bodies. Nucleus is collection of cell bodies within the central nervous system, and ganglion is collection of cell bodies outside the central nervous system. As it is nervous system, so it will be peripheral nervous system. If it is a collection of cell bodies in the hand, in some part of the hand, it will be called a ganglion. And if it is a collection of cell bodies within the spinal cord or the brain stem or the cerebral cortex, that means the brain, it will be called a nucleus. Same thing with tract, fasciculus, these are near terms, are similar terms. Tract, white fibers, grey matter, white matter, these are to be discussed in the anatomy CNS, not the topic, today's topic. This is not what is to be discussed here. Today's topic is actually overlapping anatomy and physiology, but tract, fiber, you should already know beforehand, if not in anatomy too. What is tract, what is fasciculus, all these nerve collections. Some are outside the central nervous system, some are inside the central nervous system. So, I say the term nucleus gracilis. That means nucleus will be, this is not the nucleus of the cell. Cellular nucleus no. WBC stained by Turk's fluid, WBC, nucleus of WBC stained by Turk's fluid. We are not speaking of that nucleus. Nucleus with reference to the nervous system is collection of cell bodies within the central nervous system. So, is it legible? No. Nucleus versus ganglion. Nucleus collection of cell bodies within the central nervous system. Ganglion outside the central nervous system. And these terms are to be known. These all refer to the also grey matter, white matter. These are some general terms. যখনই জানবো নিউক্লিয়াস গ্যাসিলিস মুখস্থ করে ফেললাম, what is nucleus in the nervous system? Tract, fasciculus, these are carrying nerve fibers which are carrying, relaying information. All these are names of different types of nerve fibers. Some may be within the central nervous system, but nucleus and ganglion are prominent. Ganglion will be outside. Now, which part of the spinal cord carries sensory information and which part carries motor information? Very good. Dorsal part, sensory. So, and what in the nervous system, have you heard the term root? Not roots of plants, root in the nervous system, dorsal root. That means dorsal will be usually connected with sensory. So, dorsal root ganglion will come across the term. Dorsal root ganglion means in the spinal cord those roots are formed, and they will form if a collection of cell bodies, that is termed the dorsal root ganglion. That will be started from where the any organ from where the sensory system will be, that means the sense will be relayed. What is a sense? It is actually a sense means what?
Sensory sense means any external stimulus being converted into a not chemical. Any form of energy outside, it is acting as a stimulus and it is being converted to a, it is a signal. After signal, the body, from the external energy is being converted, be acting as a stimulus and it is being carried by some these nerve fibers. What catches that signal? These are not definitions, these are just for understanding. What catches the signal? Something called the, it starts with R. Receptor, something called the receptor. So receptor will catch that signal and will transform and relay. This relaying is called something called, this is dorsal root ganglion. Please know the terms, or otherwise you have to memorize all your life. Memorizing will not help. When it is connected with the sensory system, this is called we are not concerned with definitions. I don't think like you have to, some things we have to define as it is written in the book. Definition you have to, what is cardiac output? You have to know the definition. I think at MBBS level at least no one will ask you to define sensory transaction exactly as it is written in physiology textbook. But you should know what it is. This is easy. The receptor will catch the stimulus is when the stimulus is happening or occurring, the receptor catches the signal, then it is relaying it to spinal cord. From spinal cord is going to the cerebral cortex via the thalamus. This is the usual pathway. Either the spinal cord will be acting as that second, we are coming to those things, but the relaying center, that second relay, first is receptor, then spinal cord. Either the spinal cord or direct, if it is to the cranial nerves, then directly that cranial nerve nuclei will catch that signal from the receptors. It will be carried via sensory nerves to the cranial nerve nuclei. Or in this case, say for body temperature. So temperature of, I touch a hot object. So where it will, via what it will be carried? Not by the cranial nerve nuclei, it will be carried by the spinal cord. So here the second step is at the level of the spinal cord. Then to the thalamus, then to the cerebral cortex, the areas of the cerebral cortex. It's already 9:40. Class deri kore shuru hole. So that process, this whole relay, the reception of the signal and then conversion into maybe some other form of energy, sometimes chemical energy, what he was telling, and then so there are chemoreceptors. So chemoreceptors were olfactory, but olfactory gustation. Remember, gustation is the sensation of which sensation? Taste. Gustation is taste. Visual is, auditory is ear, for the ear. Visual, auditory, those five senses which we commonly speak of, those are voluntary. I can understand what I am seeing, I can understand what I am hearing. I may not understand what I am hearing. That is not the point. That means that I am hearing, that is comprehensive to me. That ami shunchi. The work of function of hearing is understandable to me. That means voluntary. But distension of the gut, distension of the abdomen, can I sense that from outside? But that is being sensed by the brain. That is involuntary. That is at a subconscious, not unconscious. That is subconscious. That is not conscious perception. That is subconscious perception. Conscious perception, visual, auditory. Somatosensory system does not deal with those special senses, those five things. Somatosensory system deals with these things. Reflex action, the senses which are reflex. I am touching a cold object or hot object, I am understanding that. Somatosensory system deals with these things.
sense of position, even sense of position. If I had no sense of position, I would fall down every time. I would climbing stairs. So both the cerebral cortex and the cerebellum are involved in this. We will come to the central nervous system in detail, everything. Cerebellum you have to know, cerebrum you have to know, cerebral cortex. For now, somatosensory. Somatosensory is those perception of those things, except those special senses. Special senses are not being included here. Those are we have to deal separately, and we have to read those, study those. So subdivisions of the somatosensory system. No need to write. I will provide you some. Okay, one thing before that. I'll provide you some lines and some diagrams from standard text. Just send those. I have brought those for you. But this is absolutely unofficial বলা উচিত না, এখানে confidential. Because তুমি যদি কোনো বই জেরক্স করো, that is also not legal. So these are to be kept between me and you. কোনো জায়গা থেকে কোনো ছবি রিপ্রোডিউস করে দেওয়ার কথা নয়। এমনকি এখন দেখছি ইন দ্য ইলেকট্রনিক ভার্সন, মানে ই বুক গুলোতে ইন স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকস দে আর, ওরাও তো কোথা থেকে নেয়, ফিজিওলজির একজন যে সব জেনে বসে আছে সব নয়। সে জ্ঞানং বইতে সে দিতে পারে যে সাম from where they have reproduced those images, they are saying that those images they have got the right to provide it in the hard copies, but not they have not obtained the right to provide them in soft copies. So everything which you are copying, that means these forms are illegal. You cannot do this. You cannot এই যে বইয়ের পাতা জেরক্স করে পড়াশোনা করছি, গোটা বই কিনতে পারবো না বলে, this is illegal. By law it is not allowed, but in India what does copyright means actually, and what does copyright means in India, mean in India? Copyright means to privacy নয়। No one will, at your level, no one will ask exact definitions except proprioception. I think you have already heard the term. But you should know what are these things. So India copyright means right to copy. আগে বলেছিলাম। In India copyright means right to copy. I have the right to copy. So whatever we are sharing, those images or those things, সিআর দের নাম্বার দেবে, আই উইল প্রোভাইড দেম টু দ্য সিআরস এন্ড দেন ইউ শেয়ার। বোধহয় দু একজন সিআর এর নাম্বার আমার কাছে আছে, দেখতে হবে। এক্সটেরোসেপশন ইজ জেনারেলি হোয়াট উই আর স্পিকিং অ্যাবাউট। এক্সটেরোসেপশন, এই যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে এনি সিগন্যাল ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ইজ ডেল্ট, মানে ওই যে যেটা দ্যাট ইজ বিং ট্রান্সমিটেড ভায়া দ্য রিসেপ্টর অ্যান্ড দেন ভায়া দ্য স্পাইনাল কর্ড, থ্যালামাস, টেম্পারেচার, এই যে হট অবজেক্ট যেটা বললাম, that is exteroception. Proprioception is within the body, whatever mainly deals with joint, limb position, sense, joints. Proprioceptive nerves কোথায় আছে? joints এ আছে total, hands, legs, limb position, sense, proprioception. That is proprioception. And enteroception is, it will be internal sensing. এক্ষুনি just we are discussing, say the gut is being distended, you have taken a, মানে রোজ খাই রুটি তরকারি, হঠাৎ খেয়ে নিয়েছি বিরিয়ানি, হ্যাঁ বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, চাউমিন সব একসাথে পেয়েছি, খেয়ে নিয়েছি, বা বিয়ে বাড়িতে খেয়েছি, গাট ওভার ডিস্টেন্ডেড হয়ে গেছে, সেই সেন্সেশনটা যে ব্রেনে পৌঁছবে, দ্যাট ইজ সামথিং, মানে যেটা হচ্ছে সেইটাকে বলছে ইন্ট্রোসেপশন। সেটা কিন্তু ভলান্টারি ঠিক নয়। As soon as the gut starts distending, the brain can sense that. ঠিক আছে, already physiological adaptations will occur, তখন কিন্তু আমি বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না যে
তাই জন্যই তো আরো খাচ্ছি, থামছি না। আরো যে মিষ্টি পড়ে আছে তখনও যে খাবো, যদি প্রথমেই বুঝতে পেরে যেতাম তাহলে হয়তো থেমে যেতাম। তখন মিষ্টি আইসক্রিম তাহলে খেতাম না, ওটাই বেশি হয়ে গেছে তাহলে এটা বাদ দিই না, তখনও খেয়ে যাচ্ছি, কেননা কিন্তু তখন অলরেডি বডি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন শুরু করে দিয়েছে। সো দ্যাট ইজ থ্রু এন্টেরোসেপশন। যদি কিছুই না থাকতো তাহলে কি হতো, মানে খেতাম 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 হঠাৎ এক সময় পেটটা ফেটে যেত। এটা তো হয় না, মানে অলরেডি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন শুরু হয়ে গেছে, এবার এক সময় গিয়ে আমি আই ক্যান সেন্স ভলান্টারিলি দ্যাট ওভারলোড হয়ে গেছে, কিন্তু মাচ বিফোর দ্যাট দ্য physiological adaptations have started occurring, that is through interoception. Interoception, the cues, cue মানে কি, cue মানে signal, those cues will not come from external environment. Anything that is coming from external environment, that is dealt, the process is dealt, that process is exteroception. Proprioception is joint position and sense of my posture, these are proprioception, and interoception is this thing, internal, mainly starts at an subconscious level. Easy things, মানে খুব কঠিন কিছু নয়, বাট না বুঝে পড়তে গেলে সব মুখস্থ হয়ে যাবে, না জেনে জাস্ট I will know the term, I will memorize the term, I will not know what does it mean, that is not the real way to teach. কারণ মেডিসিনে গিয়ে পড়বে তখন প্রোপ্রিওসেপশন জিজ্ঞেস করবে, বলবে কিছুই জানো না। So for there is one term called the sensory modality. This is very just naming, এইভাবে নাম দেওয়া হয়েছে। What is modality? Modality is that form of energy which is being converted. ধরো মানে এই যে টেম্পারেচার increased 44 degree centigrade in daytime in the Rajasthan desert, এই যে এইবার এইটা যে বডি সেন্স করবে, that external form of energy is the same, which is being sensed by the receptor, that those are called modalities. Different modalities are this: touch, pressure, pain, temperature, these are the sensory modalities. Somatosensory system, these with deals modalities. আবার বলছি visual, auditory, those will come under special senses, not somatosensory system, those are also modalities. মানে light is there, light is being reflected into the lightটা যে visual system, that is dealt with by the visual system, those come under special senses, that is also a sensory modality. But touch, pressure, pain, temperature, আর কি, আর কিছু আছে নেই, সাউন্ড তো সেই স্পেশাল সেন্স হয়ে যায়। Just I am making you acquainted with the terms, getting into the topics won't help today. And I think Arup sir has already discussed somatosensory system, কিন্তু কিছুটা হয়েছে, মানে হয়তো সোমাটোসেন্সরি নামটা দিয়ে হয়নি। আচ্ছা একটু বলে দিই, সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডিফারেন্ট রিসেপ্টার্স, একটু শর্ট নোট অনেক সময় চলে আসে, উইল নট গো ইন টু দ্য ডিটেল, বাট ইউ হ্যাভ হার্ড দিস নেমস, প্যাসিনিয়ান কর্পাসেল, মার্কেলস ডিস্ক, রুফিনি কর্পাসেল, এগুলো হয়তো স্কুল লেভেলেই শোনা হয়, তো এইগুলোই হচ্ছে। সো হোয়াট আর দ্য ফোরটা, এই যে এক্সটেরোসেপশন উই আর স্পিকিং অফ, what are the different receptors we speak of when we speak of exteroception? Exteroception is those that will convert a external signal, external signal কে যে বুঝতে সাহায্য করবে, those that is EX লিখলাম, for exteroception শর্টে লিখ exteroception, হ্যাঁ thermoreceptors, nociceptors, আরেকটা কি হবে, কিছু আছে কেমো, অ্যাটলিস্ট সব না জানলেও কিউটেনিয়াস
স্কিন থেকে যে মেকানো রিসেপ্টর যেগুলো স্কিনে আছে সেগুলোর কিছু কিছু জানতে হবে, যেমন এক্সাম্পল ইজ লাইক what carries a small tap on the skin, what carries that, ওই নামগুলো জানি, এগুলো মুখস্থ, these have to be memorized, nothing to do. Meissner corpuscles নাম শুনেছো? Meissner corpuscles এগুলো মুখস্থ, এগুলো জাস্ট একটা টেবিল এনেছি, মানে I have collected the table from the standard textbook, I'll send that to you. এগুলো বারবার ক্লাসে বলে সময় নষ্ট, ইন ক্লাস ইন্টারঅ্যাকশনে সবসময় কনসেপচুয়াল জিনিস ইউ হ্যাভ টু ডেলিভার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক। যেগুলো বই থেকে মুখস্থ করতে পারবে এগুলো ক্লাসে খালি নামটা বলে। প্যাসিনিয়ান কর্পাসেল ফর ডিপ প্রেসার, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে রুফিনি আছে, রুফিনি হচ্ছে সাস্টেন প্রেসার, এইভাবে লেখা আছে। এইগুলো তো মানে নাথিং এক্সেপ্ট মেমোরাইজিং। কে আর ওটা নিয়ে রিসার্চ আমরা তো করিনি, কেউই করিনি। সায়েন্টিস্টরা করেছিল যে সাস্টেন প্রেসার ইজ ক্যারেড বাই রুফিনি কর্পাসেস, মানে সাস্টেন প্রেসার ইজ ক্যারেড বাই দিস অর্গান, অর্গানটাকে প্রথমে হিস্টোলজিক্যালি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। দিস আর দ্য নেমস অফ মোস্ট অফ দ্য নেমস অফ সায়েন্টিস্ট। যে ওটাকে আবিষ্কার করেছে, দ্য ম্যান অর ওম্যান হু হ্যাজ ডিসকভার্ড দ্যাট ইজ হিজ নেম, হিজ অর হার নেম। Meissner corpuscle, Passinian for deep pressure, nothing to write, I'll provide you the table, but that should be confidential. মানে 10 জায়গায় পড়ে বেলাটা হবে না যে এই বই থেকে জেরক্স করে নিয়েছি, ওই স্যার পাঠিয়েছিলেন, দ্যাট শুড নট বি। তাহলে কেউ দেবে না, কারণ এইগুলো জানি না কতটা হয়তো বইতে হোয়াট অ্যাকচুয়াল কজ অফ প্রোভাইডিং দোজ আর ইন দ্য বুক। এই যে কি লিখেছো, ফাংশনস অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন, 50% I think have not written, and those who have written, okay, IgD function unknown, for you marks will be awarded. Okay, IgD function unknown till now, for you marks will be awarded, but there is a table in Ganong's textbooks of physiology. Whenever I will teach a topic, I will try to provide. So there a function of IgD has been written. এবার তুমি যদি সেটা জানো, then you can also, if the examiner challenges you, if you utter the name Ganong's textbooks of physiology, it is allowed, but uttering the name of some Indian author or Bengali author is not allowed. ওই বইতে পেয়েছিলাম। আর আমাদের বইগুলোতে মেনলি কি আছে, অনেক জায়গাতে এই চার্টগুলো নেই, এই টেবিলগুলো নেই। হোয়াট দে ডু ইজ ওই টেক্সটের মাঝে কোথাও লেখা আছে, এবার পরীক্ষার আগে রিভিশন করার সময় মানে প্রত্যেকটা লাইন তো পড়া সম্ভব নয়। And these are memorizing things. I have told already in my previous classes, যেগুলো practical class নিয়েছি, memorizing does not help, because within 48 hours if I don't revise I forget, within another 50% I forget, within 50 hours 50%, another 50 hours another 50%, and it is gone within 1 month is gone maximum, 15 days 1 month সব ভুলে যাও। সো এই যে নামগুলো মেইসনার, প্যাসিনিয়ান, রুফিনি, কিউটেনিয়াস মেকানোরিসেপ্টর, কিউটেনিয়াস মিনস রিলেটেড টু দ্য স্কিন। আচ্ছা, এই যে দ্য ব্রেন সেন্সেস, আলটিমেটলি দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স উইল সেন্স these sensations will be carried to the cerebral, spinal cord, thalamus. One pathway we will discuss today just as a prototype, and other pathways পরে পড়ানো হবে। সব অবশ্য পড়ার দরকার নেই, ওই একটাই পাথওয়ে বেশি মানে তোমাদের আসতে পারে ডেসক্রাইব করতে, উইথ ডায়াগ্রাম, সেটাও দিয়ে দেবো। ডায়াগ্রাম ফ্রম স্ট্যান্ডার্ড টেক্সটবুক, লাস্ট ডায়াগ্রামটা বোধহয় করতে পারলাম না, আমার মোবাইলটা এত করছে, তো দিয়ে দেবো। এক্ষুনি না দিতে পারলেও আই উইল প্রোভাইড ইউ। মানে প্লিজ শেয়ার দ্য নাম্বারস অফ কতজন, how many CRs are there? 3 or 4? 3. So please share the numbers of the 3 CRs. I'll send them to them, and then you can 1 from each practical batch, right? So it is better to keep 5 or 6, মানে এক একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাচে দুজন থাকলে ভালো, কারণ একজন হঠাৎ অসুস্থ হতে পারে বা না থাকতে পারে। এনিওয়ে, সো যদি সিআর না থাকে তাহলে অন্য কেউ দেবে, মানে যে কাউকে
এভরিথিং দিস ইজ আনঅফিসিয়াল অর নট, এই যে এগুলো শেয়ার করা এবং যে কাউকে পাঠালেই মানে যেন সবাই পায়, 150 পিপল শুড গেট ইট, দ্যাট উইল হেল্প। So somatosensory, that is called the part of the cortex dealing with this somatosensory sensory transaction, that is the somatosensory cortex. Easy, cortex, part of the cortex dealing with this somatosensory cortex এ কি থাকে, just know these terms, এগুলো খুব যে জিজ্ঞেস করলে হয়তো ভালো ভালো বললে জিজ্ঞেস করতে পারে, অথবা just know these terms. There is a map for each part of the body. So hand, where is the hand? In some part of the one part of the somatosensory cortex, the hand is represented. In one part of the somatosensory cortex, মানে এটা কিন্তু ওইভাবে ডিস্টিংগুইশ করা যায় না। মেবি সে সোমাটোসেন্সারি কর্টেক্স যেখানে ওয়ান সেন্সেশন ইজ ম্যাপ ইন দ্য জাস্ট অ্যাডজাসেন্ট রিজিয়নে কোনো মোটর সেন্সেশন সেখানে এ হচ্ছে, মানে এমন নয় যে দিস ইজ দ্য কর্টেক্স, দিস ইজ ফর সেন্সারি পার্ট, দিস ইজ ফর মোটর পার্ট, নট লাইক দ্যাট। অ্যাডজাসেন্ট সবই ওভারল্যাপিং থাকবে, বাট not distinguished, very distinguished. Structurally, this part is the lateral part for sensation, medial part for motor, not like that. এতদিন ল্যাটারাল মিডিয়াল তো জানি, এটুকু তো জানি। সো সোমাটোসেন্সারি ওর কি হচ্ছে, শরীর খারাপ, ঘুমোচ্ছ কেন? তো সোমাটোসেন্সারি কর্টেক্স, usually two parts are described, somatosensory cortex first part and second part, Roman 1-2 দিয়ে লেখা হয়, S1 S2, Roman 1-2, somatosensory cortex S for somatosensory cortex 1 and S2, and the locations are usual broad division, এবার অনেক ওভারল্যাপিং আছে যেটা বললাম। লোকেশনস আর S1 পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস, দিস আই হ্যাভ ফরগটেন, রেড ইন অ্যানাটমি, অ্যানাটমিতে যখন ব্রেন হবে তখন পড়বে, কিছু হয়তো ক্লাস 12এও পড়া হয়েছে। পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস, গাইরাস সালকাস, এই টার্মগুলো অ্যানাটমিতে পড়া হবে। পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স 1 S1 and S2, কিন্তু ট্রেনের S1 S2 নয়, আর ওখানে 1-2টা নিউমেরিক্যাল, এখানে মানে আমাদের ইংলিশ, এখানে রোমান S1, মানে বারবার লিখতে গেলে সময় নষ্ট। This is somatosensory cortex part 1, this is somatosensory cortex part 2, that location is post central gyrus, শর্টে লিখছি এমনিতেই দেরি করেছি, post central gyrus, and this is LF lateral fissure, ওইটা আটকে যাচ্ছে, S2 lateral fissure or the also called the Sylvian fissure, this you will read in anatomy, Sylvian fissure, ঠিক আছে, লোকেশন এইটা, but all things are overlapping, মানে these are major areas। হয়তো দেখা গেল S1 যেখানে পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস তার ঠিক পাশেই কোনো মোটর কিছু রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে, মোটর সিস্টেমের কিছু রিপ্রেজেন্টেশন, তার মানে নট লাইক দ্যাট যে পুরো একদম। অ্যান্ড ইন দ্য ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাস, মানে ধরো ল্যাটারাল পার্ট, আমারই মনে পড়ছে না, ল্যাটারাল পার্ট, মিডিয়াল পার্ট, এইভাবে করা আছে। ইন ওয়ান পার্ট দ্য হ্যান্ড ইজ রিপ্রেজেন্টেড, ইন ওয়ান পার্ট দ্য ফেস ইজ রিপ্রেজেন্টেড, ওই পোস্ট সেন্ট্রাল গাইরাসিসই একটা অংশে at one side the hand, then the face, then another side say the leg, এই যে ম্যাপিং, this mapping in the somatosensory cortex of different parts, মানে if one part is gone, if that region is gone, mainly the sensation from the hand will suffer. Gone means some lesion is there, gone means বডিতেই থাকবে, চলে তো কোথাও যাবে না, কিন্তু if there is a lesion or a functional abnormality in that part, then the sensation from the hand will be affected. If in some other part, then the sensation, but again I am repeating, there are overlapping, mainly ওইখানটা গেলে হ্যান্ড কিছুটা হয়তো ফেসও চলে যেতে পারে, কারণ ওই রকম কোনো মানে হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট একদম ওইটা গেলে তার ফেস যেতে এইরকম 2+2 4 নয় ম্যাথামেটিক্সের মতো। হিউম্যান বডি ইজ নট লাইক 2+2, না হলে এত ফিজিওলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন হতো না, এই যে রেসপিরেশন, ভেন্টিলেটরি রেসপন্স, এত কিছু যে হচ্ছে। বারবার বাংলা, আই এম সরি, মানে
If sometimes I speak in Bengali and somebody cannot follow, please raise your hand, I'll repeat. I should not, we should not, and we should learn to communicate in English. External examiners will be from outside. External examiners obviously will be from outside, external, but they may not understand Bengali. Expected will not understand Bengali, especially from, if anybody is a South Indian, don't get angry, but especially South Indians, they mainly know their language and some Hindi and English, maybe. So this mapping is called, this is the term, this mapping is called sensory homunculus. What is sensory homunculus? Say sometimes what happens in my final MBBS exam, the first two papers were so tough, then we got to know that questions are this time being set from the Benares Hindu University. Benares Hindu University এর কোশ্চেন হচ্ছে আর পড়াশোনা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড অফ মেডিকেল এডুকেশন ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, BHU ইজ থিঙ্কিং সেম স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ দেয়ার। হ্যাঁ, এইমস ভাবছে যে এইমস এর টিচার কোশ্চেন করে দিয়েছে, অবশ্য একজনের কোশ্চেনে হয় না, there are 7 or 8 examiners and the question is compiled by some moderator, but ওই রকম টাফ কোশ্চেন হচ্ছিল, পরীক্ষার সময় ঝামেলা হয়ে গেল। দেন ফ্রম দ্য সার্জারি অনওয়ার্ডস সবসময় কোশ্চেনের দু সেট থাকে, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে এমন ঝামেলা হলো, তারপর আবার বোধহয় সেকেন্ড সেট কোশ্চেন বার করেছিল বা এরকম কিছু হবে। বাট কিন্তু একটা দুটো কোশ্চেন কঠিন চলে এলে ঝামেলা করার কোনো জায়গা নেই, কারণ দিস ইজ হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট সিলেবাস নেই। অল সিলেবাস যেগুলো প্রোভাইডেড, দোজ আর জাস্ট সাজেশনস। একটা প্রফেশনাল, ইন এনি প্রফেশনাল কোর্স ইউ ক্যানট সে দ্যাট দোজ 4 marks ওয়ার আউটসাইড দ্য সিলেবাস, ইউ হ্যাভ টু গিভ মি 4 out of 4। ওগুলো স্কুলে হতো, 4-এ 4 দিয়ে দিতে হবে, এটা কেউ বলতে পারবে পরের স্যার চলে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য সেন্সারি হোমানকিউলাস। সো জাস্ট আমি টার্মগুলো বলে রাখছি, যদি একটু খাতায় জাস্ট টার্মটা লিখে রাখো আর ওই যেগুলো দিয়ে দেবো সেগুলো থেকে একটু পড়ে নেবে, যাতে ইউ ক্যান অ্যাটেম্প্ট রেলিভেন্ট। এই যে পরীক্ষার খাতায় কি হয়েছে, কেউ বলছে স্যার কেন এত কম নম্বর পেলাম, বিকজ some people are there who have written very good answers which they know. I have given even 90%, 9 out of 10. অন্য টিচাররা বলছেন যে অত নম্বর দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিত না। 9 out of 10 মিনস সে এমডি লেভেল, পিজি লেভেল পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেই একই ছাত্র দেখা যাচ্ছে, সেম স্টুডেন্ট, ইন এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন্স হ্যাভ রিটেন টোটালি ইররিলেভেন্ট থিংস। অ্যাকশন পটেন লিখতে দেওয়া হয়েছে কি জানো, ওই যে সেন্সারি, ওই যেটা মাসেলের যে এক্সপ্লেন হোয়াইটা ছিল, সেখানে খালি মাসেল কন্ট্রাকশন ডেসক্রাইব করেছে, ওখানে তো নম্বর দেওয়া যাবে। ইভেন এক্সটার্নাল এক্সামিনার ওন্ট গিভ, কিছু লিখেছে, আমি পরীক্ষা হলে এরকম ঘুরে ঘুরে বলছিলাম, আই ওয়াজ টেলিং ডোন্ট লিভ কোশ্চেন্স মিনস একদম ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু রাইট অ্যাবাউট অ্যাকশন পটেনশিয়াল, ইউ হ্যাভ রিটেন অ্যাবাউট সাইন্যাপস অর নিউরোমাস্কুলার জাংশন, এইটা করলে তো হবে না, ইউ হ্যাভ টু রাইট রেলিভেন্ট থিংস। তাই জন্যই এগুলো বলা হচ্ছে। হঠাৎ করে এটা দিয়ে দিল, তুমি হচ্ছে কিছুই জানো না, টার্মটা ইউ হ্যাভ নেভার হার্ড, ইউ ক্যানট রাইট এনিথিং, বাট অ্যাটলিস্ট ইফ ইউ সেন্সারি হোমানকুলাস, if you can remember something that it is related to somatosensory cortex and mapping, it is expected that you will not remember the names of post central gyrus, that part represents the face, that part represents, this will not be remembered, but at least write something relevant, যাতে at least পাস করিয়ে দেওয়ার মতো জায়গা থাকে। অনলি ওয়ান পাথওয়ে তোমাদের বারবার জিজ্ঞেস করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ডরসাল কলাম মিডিয়াল লেমনিসকাস পাথওয়ে। LEM NIS আর লেখার টাইম নেই অত, ডরসাল কলাম মিডিয়াল লেমনিসকাস পাথওয়ে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, দিস ক্যারিজ টাচ অ্যান্ড প্রেসার সেন্সেশন, টাচ অ্যান্ড প্রেসার সেন্সেশন, ঠিক আছে। So what is happening, a receptor is touch and pressure, receptor is sensing, sense the receptor এর ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে, ফার্স্ট লেভেল ইজ রিসেপ্টর। কোন রিসেপ্টর হবে, ওই কিউটেনিয়াস মেকানো রিসেপ্টর, সে প্যাসিনিয়ান কর্পাসেল, ডিপ প্রেসার or রুফিনি কর্পাসেল, সাস্টেন প্রেসার or লাইট টাচ, ট্যাপ, মিসনার কর্পাসেল, that is the receptor level. Then the level is spinal cord. I'll provide you the image.
মানে সফট কপি স্পাইনাল কর্ড, এই স্পাইনাল কর্ডে কি ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন, নাও দ্য ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন উইল বি ফর্ম and the second that step সেখানে কোন নিউক্লিয়াস will which nucleus will represent nucleus gracilis and nucleus is collection of cell bodies within the CNS. So these are the second stage, second level. Spinal cord, nucleus gracilis for food, sensations from food, touch sensation and pressure sensation from the lower limb. Nucleus gracilis, nucleus skin, then thalamus, and then ওই এস লিখলাম খালি সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স, থ্যালামাস সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স, and the fibers cross কোথায় করছে ওই at the level of the nucleus gracilis and nucleus cuneatus, তারপরে তার নাম হয় internal arcuate fibers। আবার পড়ানো হবে, আজকে জাস্ট মানে ওভারভিউ দেওয়া হচ্ছে। ওখানে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবারস, আর মিডিয়াল ওই যে লেমনিসকাস ওটা ওই ট্র্যাক্ট ফ্যাসিকুলাসের মতো, লাইক ট্র্যাক্ট ফ্যাসিকুলাস, দ্যাটস আর অলসো ক্যারিং ট্র্যাক্ট আর ফ্যাসিকুলাস যেরকম বললাম। থ্যালামাসে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পোস্টেরোল্যাটারাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরের স্যার চলে এসছেন। এইটা বেশি জিজ্ঞেস করা হয়, রিসেপ্টার লেভেল, স্পাইনাল কর্ড লেভেল, গ্রাসিলিস কিউনিয়েটাস, থ্যালামাস, ভিপিএলএন, ভেন্ট্রাল পোস্টেরোল্যাটারাল নিউক্লিয়াস। আর হু ক্যারিজ ফ্রম দ্য ফেস ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, দ্যাট ইজ আ ক্রেনিয়াল নার্ভ। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে C9 নয় 5, সেই ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস নেমস আর ডিফারেন্ট, দো নেমস অফ দ্য নিউক্লিয়াস আর ডিফারেন্ট। ফেস থেকে টাচ প্রেসার, ঠিক আছে, there the name of the thalamic nuclei will be ventral posterior medial nucleus. Instead of VPLN it will be VPMN. তাহলে process is same, that is called this is the spinothalamic tract and that is the trigeminothalamic tract, and pain temperature who carries? Ventral spinothalamic tract. So in this case টাচ প্রেসারে ফাইবারস ক্রস কোথায় করছে বলা হলো, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো। ফাইবারস আর ক্রসিং এট দ্য লেভেল অফ নিউক্লিয়াস গ্রাসিলিস এন্ড নিউক্লিয়াস কিউনিয়েটাস, দ্যাট মিনস এট দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল। ওখানে কিন্তু প্রথমেই ফাইবারস ক্রস করে যায় পেন টেম্পারেচার। সো পেন টেম্পারেচার এগুলো ইপসিল্যাটারাল কন্ট্রাল্যাটারাল আবার পড়ানো হবে, প্র্যাকটিক্যালও পড়ানো হবে এতেও। সো বেসিক অ্যাটলিস্ট অন্য পাথওয়েগুলোর নাম জানলেও অ্যাটলিস্ট ডরসাল মিডিয়াল লেমনিসকাস পাথওয়ে এটা জানতে হবে, ডরসাল কল রুট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Paired dorsal aorta ultimately negotiate with the cranial end of the developing heart tube by paired branches which arch across the sides of the pharynx. তো লাস্ট ক্লাসে তো বেশি ছেড়ে ছিল না, I have drawn diagrams to illustrate those things. তো যাই হোক, I have to draw. So that is the thing that I have said in my last class. Paired dorsal aorta by means of a paired arched arteries negotiate with the cranial end of the heart tube. At the cranial end of the heart tube, the thing that it finds for negotiation, the thing with which it negotiates is being called as the truncus arteriosus. It negotiates with the truncus arteriosus. Now, this is the developing heart tube. If this be the developing heart tube, this is the truncus. This is the truncus. It lies at the cranial end of the heart tube. Related to the developing heart tube, ventrally will be the pericardial sac. I am not drawing the pericardial sac. ঠিক আছে, আমি আগের দিন এঁকেছি, কাজে আমি আজকে রিপিট করব না। Lying ventral to the developing looped heart tube here will be the pericardial sac, and where it lies just caudal to the primitive mouth cavity.
or the stomodium. ঠিক আছে, তার মানে এই মুখটা আছে, এইখানে হাড়টা ছিল, immediately below the mouth cavity in the embryonic body, very early in development, during the 4th week, the heart lies immediately below the stomodium here with the pericardial sac, with the cranial end of that heart tube. The cranial end is being called as the truncus arteriosus. ঠিক আছে, এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ট্রাঙ্কাস, এইটা মনে রাখতে হবে। This is being called as the truncus, truncus arteriosus, truncus arteriosus, arterial trunk, arterial trunk. This is the outflow channel from the embryonic heart tube, outflow channel, arterial trunk or truncus arteriosus. With this truncus arteriosus will be negotiating that paired arterial arches from the dorsal aorta, like this. This is one of the arched arteries, and this is another arched arteries, like this. It will be negotiating with an aorta. Similarly, that one will be negotiating with the member of that pair. এটা আরেকটা aortaর সঙ্গে negotiate করবে। ঠিক আছে, paired dorsal aorta আছে, আমি বলেছি paired dorsal aorta, they are negotiating with the cranial end of the heart tube. Now these arteries to find the cranial end of the truncus arteriosus, they pass by the side of the pharynx, by the side of the pharynx, they find there the pharynx. আমি আগের দিন ক্লাসে দেখিয়েছি ছবি। ঠিক আছে, pharynx is there, তাহলে these arteries, they are flanking the pharynx, they are flanking the pharynx. আমি এই ডায়াগ্রামে এক্ষুনি pharynx দেখাতে পারি, তো আমি দেখাচ্ছি না। আমি লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি, যারা ছিল 10 জন না 15 জন ছিল, বাকিরা ছিল না, লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে, তুমি দেখেছো। তাহলে দিস পেয়ার্ড ব্রাঞ্চেস will be lying by the side of the developing pharynx. Now these paired branches here, as they try to negotiate the cranial end of the truncus arteriosus, they join together and gives rise to something like this. এই রকম একটা জিনিস তৈরি করে। এটাও আমি আগের দিন বলেছি, the paired vessels, they form this element. এই যে এলিমেন্টটা আছে, এই এলিমেন্টটা দেখো আমি লাল করে দিচ্ছি, this element is being called, this is a very important element, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট। the paired arteries, they unite and negotiate with the cranial end of the truncus arteriosus. Now this element is being called as the aortic sac. This is being called as the aortic sac. ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট কিন্তু। This element is being called as the aortic sac. Aortic sac. এই পর্যন্ত আমি আগের দিন বলেছিলাম, in my last class আমি এই পর্যন্ত বলেছিলাম, the dorsal aorta, they negotiate with the cranial end of the truncus arteriosus by paired branches. The paired branches, before negotiating, join together, gives rise to a single vessel being called as the aortic sac. এই পর্যন্ত আমার বলা ছিল। Now what happens next? As the embryo grows, till now there is no neck in the embryo. Immediately below the mouth cavity lies the heart with the pericardial sac, and you all know in definitive anatomy, heart doesn't lie in the neck, it lies in the thorax. That is, obviously with the growth of the embryo, the neck will be developing, and for the development of the neck, the most important elements are the pharyngeal arches. Pharyngeal arches. Development of pharyngeal arches is a must for the development of the neck. In all vertebrate embryos,
pharyngeal arches will be developing, beginning from the fishes and ending in human being. All in all, we will find pharyngeal arches, and pharyngeal arches are responsible for the development of the full blown neck. ঠিক আছে, তাহলে এই যে হার্ট টিউবটা, এই হার্ট টিউবটা এই স্টেজ অফ ডেভেলপমেন্টে এটা ছিল এইখানে, এইখানে ছিল। দিস ইজ দ্য হার্ট টিউব, আমি পেরিকার্ডিয়াল স্যাক দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইট ইজ বিং নেগোশিয়েটেড। আমি এবার ফ্যারিংসটা দেখো দেখিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য ফ্যারিংস, দিস ইজ দ্য ফ্যারিংস, দিস ইজ ফ্যারিংস, দিস ইজ দ্য প্রিমিটিভ মাউথ ক্যাভিটি। এটা হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চ। This is the aortic sac, এই জায়গাটা aortic sac, ঠিক আছে। This is a dorsal aorta and this is another dorsal aorta, এই দুটো dorsal aorta, ঠিক আছে। এটা একটা dorsal aorta, এটা একটা dorsal aorta. These are the branches, হয়েছে? আচ্ছা, now here immediately caudal to the mouth cavity and flanking the pharynx again, flanking the pharynx again. Pharynx টা centrally আছে, centrally আছে, dorsally আছে, just ventral to the dorsal body wall, across the midline যে dorsal body wall আছে তার ventrally pharynx আছে with the paired dorsal aorta, ঠিক আছে। dorsal aorta গুলো dorsal to the pharynx থাকে। Now flanking the pharynx, the pharyngeal arches will grow. Pharyngeal arches, these are mesodermal elements covered by ectoderm. These are mesodermal elements covered by ectoderms. They will be developing in series from the cranial end. From the cranial end, they will be developing in series, one after the other. তাহলে pharyngeal arches গুলো কিভাবে ডেভেলপ করবে? Pharyngeal arches will be developing like this, like this. আমি তো from the left lateral side দেখছি, কাজে আমি লেফট ল্যাটারালি দেখতে পাচ্ছি ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চটাকে, রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছি না, বুঝেছো? এইভাবে গ্রো করে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস। এইখানে ফ্যারিংস টিউবটা আছে, ঠিক আছে, ধরো এরকম ফ্যারিংস টিউবটা আছে। দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস উইল বি গ্রোয়িং লাইক দিস অন আইদার সাইড অফ দ্য ফ্যারিংস। তাহলে এইটা একটা ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস হলো, এটা একটা ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস। দিস ইজ এ ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ। নেক্সট দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, নেক্সট দেয়ার উইল বি অ্যানাদার ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ। ইন দিস ম্যানার the pharyngeal arches will grow. Therefore, it is quite obvious for the growth and development of the pharyngeal arches, which are mainly mesodermal in nature, covered by ectoderm হবে, ভেতরে endoderm হবে, সেটা যখন head neck development হবে তুমি জানতে পারবে। So these are essentially mesodermal elements, bar-like things, bar. These are mesodermal bar-like things on either side of the pharynx. And these are responsible for the development of the neck, where we really find the pharynx. Pharynxটাকে নেকেই দেখতে পাই, বুঝেছো? তাহলে pharyngeal arches ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যাই হোক ওটা হেড নেক ডেভেলপমেন্টে হবে। তাহলে these pharyngeal arches, to allow the pharyngeal arches to grow and give rise to the future neck, what will happen? They will try to push the heart caudally. হার্টটা থাকলে তো গ্রো করতে পারবে না। তাহলে it is quite obvious, as the first pair of pharyngeal arches grow, they will push the heart a little bit caudally. When the second pair grows, the heart will be further pushed, third pair further pushed. এইভাবে যখন sixth pair, finally when the sixth pair develops, the heart will be pushed to the thoracic cavity, developing thoracic cavity. ঠিক আছে? This is how the heart is driven from the embryonic neck, from the embryonic body, where it lies just caudal to the mouth cavity. Pharyngeal arches grow করছে, they will be pushing the heart gradually
towards the thoracic cavity. ঠিক আছে? তাহলে এটা খুব সহজ কথা, এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি দেখিয়ে দিয়েছি এরা গ্রো করছে, এরা they will be pushing the heart towards the thoracic cavity. আচ্ছা, নেক্সট ইন কানেকশন উইথ দিস আর্টারিজ আমাকে কি জানতে হবে? as the first pair of pharyngeal arch, first pharyngeal arch grow, this artery, এই যে আর্টারিটাকে আমি দেখিয়েছি, এই দেখো এই আর্টারিটা চাপা পড়ে যাচ্ছে, these arteries are by the side of the pharynx. The first pharyngeal arch is growing by the side of pharynx. The first pharyngeal arch mesodon will be giving rise to so many things in the embryonic and fetal body. Therefore, these paired branches will be tapped. These paired branches will be tapped by the first pharyngeal arch, and it becomes the first arch artery. The first arch artery paired কোথায় আছে? Within the first arch. কারণ first arch is destined to give rise to so many tissues which need nourishment. তাহলে the first arteries which are there in the embryonic body from the dorsal aorta connecting with the heart, connecting with the aortic sac, will be tapped or will be taken over by the first pharyngeal arch. Similarly, when the second arch grow, the second pair of arch arteries will be developing from the heart. হার্টটা তো পুশ করে গেছে, নিচের দিকে চলে গেছে, and nature knows that the second arch elements, the second arch will give rise to so many structures, it needs nourishment. Therefore, there will be paired vessels growing for the second arch, and such paired vessels will be called as the second arch arteries. That is, for all the pharyngeal arches there will be paired arch arteries, and such paired arch arteries will be by the side of the pharynx, embedded within the pharyngeal arches. On one side, ventrally, they are negotiating with the aortic sac, dorsally they are negotiating with the dorsal aorta. ঠিক আছে? Dorsally they are negotiating with the dorsal aorta, and in between, ventrally aortic sac, dorsally dorsal aorta, in between they are embedded in the pharyngeal arch tissue. বুঝেছো? সেই জন্য এদের আমরা আর্চ আর্টারিজ বলছি। এইবার আমি যে ডায়াগ্রাম you will find in all the textbooks of embryology, that diagram is highly schematic. That diagram doesn't represent the position of the dorsal aortic or the position of the arch arteries in the embryonic body. ওটা হচ্ছে schematic. For illustration, such diagrams are there in the book, but in reality arch arteries, remember, they are by the side of the pharynx, they are embedded in the pharyngeal arch tissue. ঠিক আছে? They connect with the paired dorsal aortic, যারা on either side of the midline এরকম longitudinal vessels আছে along the long axis of the embryonic body, আর ventrally heart tube aortic sac-টা আছে। ঠিক আছে? এবার বইয়ে যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা এবার আমি তোমাকে দেখাই, তার কারণ ওই ছবিটাকে বেস করেই কিন্তু তোমাকে ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য এওটিক আর্চ আর্টারিজ জানতে হবে। হলো? তাহলে এই পর্যন্ত ব্যাপারটা কিন্তু বুঝতে হয় এই জন্য যে ইউ হ্যাভ টু ভিজুয়ালাইজ দ্য থিংস। হলো? তাহলে হার্ট আলটিমেটলি উইল বি পুশড টু দ্য thoracic cavity. 6 pharyngeal arches are there. Therefore, there should be 6 pairs of pharyngeal arch arteries. তাহলে let me draw a diagram to depict all those arch arteries. তাহলে আমি এবার এটাকে অবলিটারেট করে দিচ্ছি, ওখানে যেহেতু ছবি আছে কাজে কোনো অসুবিধে নেই।
এই ছবিটা তুমি সব জায়গায় পেয়ে যাবে, সব বইয়ে পেয়ে যাবে এরকম একটা ছবি, ঠিক আছে, স্কিম্যাটিক। Obviously these are the dorsal aorta, that is quite obvious, they represent the dorsal aorta, dorsal aorta, dorsal aorta, ঠিক আছে, they represent the dorsal aorta. আচ্ছা দেখো এবার আমি নাম্বারিং করে দিচ্ছি, দিস ইজ 1, দিস ইজ 2, দিস ইজ 3, দিস ইজ 4 and this is 6, 5 is missing, 5 is missing, তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, pharyngeal arches are 6 pairs, they gradually develop from the cranial end, first pair, then the second pair, third pair, fourth pair, then the fifth pair. Now fifth pair appear to disappear, fifth pair transitory, transient, কাজে fifth pair transient, fifth artery is transient, সব ভ্যানিশ হয়ে যায় from the scene, কিন্তু ফিফথটা অ্যাপিয়ার করে, যার জন্য আমরা ফিফথটা দেখতে পাই, সেই জন্য আমাকে নাম্বারিং করতে হচ্ছে 6, কিন্তু আলটিমেটলি আমি পাচ্ছি কটা, 5 পেয়ার্স, কিন্তু নাম্বারিংটা কিন্তু ফিফথ মিসিং, কাজে 1 2 3 4 6, এইটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে, হলো? আচ্ছা তাহলে সেই জন্য আমরা এরকম নাম্বারিং করেছি 1 2 3 4 5। এইবার দেখো এই যে ডায়াগ্রামটা আমি এঁকেছি, আমি কি বলেছি, the pharyngeal arches they gradually develop and gradually the heart will be pushed down, ঠিক আছে। now pharyngeal arches they develop craniocaudally, এইবার দেখো in the embryonic body the developing heart tube is very small, ঠিক আছে, it is involved in pumping very little amount of blood because the embryonic body is very small। তাহলে আমরা যেমন হিউম্যানে 1 মিনিটে 5 লিটার ব্লাড নিয়ে কারবার করতে হয় পাম্পটাকে, এমব্রিয়নিক বডিতে নিশ্চয়ই তা লাগবে না, কারণ ইট ইজ ভেরি স্মল, হার্ট ইজ ভেরি স্মল অ্যান্ড দিস আর্টারিজ আর ভেরি স্মল। এবার তুমি দেখো এখান থেকে এতগুলো চ্যানেল আছে, 1 2 3 করে 5টা চ্যানেল আছে। It is not possible for the developing heart as it is being pushed gradually down by the developing arches to furnish blood to all these arteries. এতগুলো আর্টারি আছে পডোক্রেনিয়ালি এতগুলো আর্টারি আছে, তাহলে হার্টে যে লিটল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড আছে they will be entering this channel, তারপরে এই দুটো তো আর যেতেই পারবে না, no more blood will be left to flow through the first arch and the second arch because they are far away from the developing heart tube. After the development of the sixth arch, heart is very much within the thoracic cavity, near the thoracic inlet. First arch arteries এখানে বসে আছে, তাহলে এখান থেকে এখানে পাম্প করে so small a heart involved with so little amount of blood for pumping, ঠিক আছে, it will fail to throw its blood into the first and second arch arteries. Therefore, first and second arch arteries they dwindle and almost vanish from the scene, leaving only rudimentary representatives in adult anatomy. Adult anatomy তে আমি rudimentary representatives ই দেখতে পাবো, first arch artery, second arch artery,
তাহলে এই যে ফার্স্ট আর্চ আর্টারি সেকেন্ড আর্চ আর্টারি দেখিয়েছি, এই ফার্স্ট আর্চ আর্টারি সেকেন্ড আর্চ আর্টারি আলটিমেটলি থাকবে না, কি থাকবে? ইনস্টেড অবলিটারেট করে যাবে, অবলিটারেট করে যাবে। ব্লাড পাচ্ছে না তো, ব্লাড যখন পাচ্ছে না, ইট উইল অবলিটারেট, it will obliterate, most of it will be obliterating like this. A small vessel will be there left like this. কেন এটা থেকে যাচ্ছে, কেন রেস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার করছে? এটা নেচারের ডিসক্রিপশন। নেচার কিপস এ পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট আর্চ আর্টারি অন আইদার সাইড, পেয়ার তো, ঠিক আছে, as a rudimentary representative of the first arch. Now this rudimentary representative ultimately, এটা নিয়েও ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আছে, কিন্তু তোমার বইতে মোস্ট অফ দ্য বুকস ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দিস রুডিমেন্টারি ভেসেল উইল আলটিমেটলি গিভিং রাইজ টু এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেসেল ইন দ্য হেড নেক অ্যানাটমি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি। বুঝেছো? ম্যাক্সিলারি আর্টারি ইজ ওয়ান অফ দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ভেসেল, নট সো লং বাট ইট হ্যাজ গট সো মেনি পার্টস, 15টা ব্রাঞ্চ আছে, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট হেড নেক অ্যানাটমিতে। তো পার্ট অফ দ্যাট maxillary artery, not the entire maxillary artery, part of it represents the rudiment, ঠিক আছে, or the remains of the first arch. তাহলে এই যে ছোট্ট ভেসেলটাকে আমি দেখাচ্ছি, এরকম অন আইদার সাইড থাকবে, এই ছোট্ট ভেসেলটার নাম হচ্ছে maxillary artery, ঠিক আছে, a part of maxillary artery. Second arch artery similarly আমি বলেছি, it will vanish from the scene, leaving again bits of it, ঠিক আছে, such bits, small bits of the second arch artery will give rise in definitive anatomy, in adult anatomy, to the hired artery and the stapedial artery. কিছুই না, খুব ছোট্ট ছোট্ট ভেসেল, ব্রাঞ্চেস অফ সাম আদার ভেসেল, কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে হায়ার্ড আর্টারি অ্যান্ড হাইওয়েড আর্টারি। হায়ার্ড বোন আছে না এখানে, তাহলে হায়ার্ড বোনের রিলেশনে একটা সুপ্রা হায়ার্ড আর্টারি আছে, একটা ইনফ্রা হায়ার্ড আর্টারি আছে। তাহলে হায়ার্ড আর্টারি অ্যান্ড দ্য স্টেপিডিয়াল আর্টারি, তুমি যদি হায়ার্ড আর্টারিটা ভুলেও যাও, স্টেপিডিয়াল আর্টারির কথাটা মনে রাখবে, তার কারণ ইন অল দ্য বুকস তুমি দেখবে স্টেপিডিয়াল আর্টারির নাম আছে, বাট নট ইন অল দ্য বুকস ইউ উইল ফাইন্ড দ্য নেম অফ হায়ার্ড আর্টারি। কিন্তু আমি তো বই পড়েই বলছি, ঠিক আছে, তার মানে আমি যে বিরাট কিছু পড়েছি তা কিন্তু নয়, আমি একটু একটু দেখে নিই যে যদি কিছু মিস করে যাই। তাহলে হায়ার্ড আর্টারি অ্যান্ড স্টেপিডিয়াল আর্টারি, তাহলে সেকেন্ড আর্চ রুডিমেন্টস, সেকেন্ড আর্চ রুডিমেন্ট ধরো এরকম পড়ে আছে, এইরকম পড়ে আছে একটুখানি ভেসেল, একটা এরকম পড়ে আছে, আবার এইখানে একটা ভেসেল এরকম পড়ে আছে, ছোট্ট ভেসেল এইরকম পড়ে আছে, রেস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল ফ্রম দ্য সিন, অবলিটারেট করে গেল, এই দুটো ভেসেল পড়ে আছে। এর একটা হচ্ছে হায়ার্ড আর্টারি, দুটো দেখো খণ্ড, দুটো সেগমেন্ট, কন্টিনিউয়াস কিন্তু নয়, এই দুটো সেগমেন্ট পড়ে আছে, স্টেপিডিয়াল আর্টারি, হায়ার্ড আর্টারি, ঠিক আছে, আমি কিন্তু লেবেল করলাম না, মনে রেখো স্টেপিডিয়াল আর্টারি, হায়ার্ড আর্টারি অন আইদার সাইড। নাও next remains therefore, these are the vessels, these are the arch arteries which will remain in embryo, in fetus, and these three arch arteries are very important from the point of view of development of the adult arteries. আমি আমার ফার্স্ট ক্লাসে বলেই দিয়েছি যে আমি আর্টেরিয়াল ডেভেলপমেন্টে কোন আর্টারিজ গুলো পড়াবো বলে দিয়েছিলাম, কাজে যারা ছিল ক্লাসে তারা শুনেছে। So many arteries are there in the body. Do you need to know development of everything? My answer is yes. I can ask you everything. তার কারণ সিলেবাসে সবই আছে, ঠিক আছে, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে মোটেই থিওরিটিক্যাল পরীক্ষায় বা ইউজুয়ালি আমরা অত সব জিজ্ঞেস করি না, ঠিক আছে, খুব অনার্স টনার্স পাবে যে তাকে হয়তো কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি, অ্যাক্সিয়াল আর্টারি অফ দ্য লোয়ার লিম্ব, অ্যাক্সিয়াল আর্টারি অফ দ্য আপার লিম্ব আমি জিজ্ঞেস করতে পারি। অ্যাক্সিয়াল আর্টারি অফ দ্য লোয়ার লিম্ব আমি কোনো একটা ক্লাসে, স্পেশাল ক্লাস বা কোনো কিছুতে আফটারনুনে যে হয়, আমি সেখানে বলেছিলাম অ্যাক্সিয়াল আর্টারি অফ দ্য লোয়ার লিম্বের নাম বলতে পারবে? তুমি তো নম্বর বেশি পাও, লোয়ার লিম্ব হয়ে গেছে, পারবে? এই যে আর একজন বায়নাক্কা করে, বায়নাদার, সে বলতে পারবে?
পারবে না। অত আমাকে বলার দরকার নেই, নামটা বলতে বলেছি, নামটা বলতে পারলে বলো। হ্যাঁ, ফিমোরাল আর্টারি, ওটা উত্তর হলো না, উত্তরটা দিতে হবে। ঠিক আছে, যে আর্টারিটা আছে রিপ্রেজেন্টিং দ্য অ্যাক্সিয়াল আর্টারি অফ দ্য লোয়ার লিম্ব বাট যখন ডেভেলপ করছে, ওর তো একটা সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস আছে। ইন দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস গ্রোজ অ্যান আর্টারি, সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসে একটা আর্টারি গ্রো করে। ঠিক আছে, সেই আর্টারিটা ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ অ্যানাদার আর্টারি দ্যাট ডেভেলপস বাই দ্য টাইম ওয়েন দ্য লোয়ার লিম্ব বাট গ্রোজ। সেই আর্টারিটাও ডেভেলপ করে যায়। ঠিক আছে, আমি বলছি তোমাকে, এই যে আর্টারিটা গ্রো করে উইথ দ্য সায়াটিক নার্ভ। আর্টারিটার নাম হচ্ছে আর্টেরিয়া কমিটেন্স নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি। বাজে বকো না, আর এখন বলে লাভ নেই। আর্টেরিয়া কমিটেন্স নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি। সায়াটিক নার্ভটা অত মোটা একটা নার্ভ, তো ওর সঙ্গে একটা অ্যাকম্প্যানিং আর্টারি আছে। আর্টারিটার নাম হচ্ছে আর্টেরিয়া, ঠিক আছে, কমিটেন্স মানে অ্যাকম্প্যানিং আর্টারি, কমিটেন্স মানে অ্যাকম্প্যানিং আর্টারি। আর্টেরিয়া কমিটেন্স অ্যাকম্প্যানিং আর্টারি কাকে অ্যাকম্প্যানিং করছে? নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি। নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি, ইস্কিয়া ডিসি মানে একটা ইস্কিয়াম রিলেটেড একটা নার্ভ, বুঝেছো? ইস্কিয়াম রিলেটেড নার্ভটা হচ্ছে সায়াটিক। ঠিক আছে, কাজেই যে নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি, সায়াটিক নার্ভ নাম হওয়ার আগে, বুঝেছো, সায়াটিক নার্ভকে বলা হতো নার্ভি ইস্কিয়া ডিসি ইন ল্যাটিন। তো সেইটাই রয়ে গেছে, সায়াটিক নার্ভ পরে এসছে নামটা। তাহলে অ্যাকম্প্যানিং দ্য সায়াটিক নার্ভ আমরা এই আর্টারিটাকে দেখতে পাই। সিমিলারলি ইন দ্য আপার লিম্ব অ্যাকম্প্যানিং দ্য মিডিয়ান নার্ভ ইন দ্য ফোরআর্ম আমি একটা আর্টারিকে দেখতে পাবো, তার নাম হচ্ছে মিডিয়ান আর্টারি। দ্যাট আর্টারি অলসো রিপ্রেজেন্টস the axial artery in the developing forearm segment of the upper limb bud, median artery, arteria mediana. কাজে এই সব প্রশ্নই আমি করতে পারি পরীক্ষায়, কিন্তু আমরা করব না। যে অনার্স পাবে তাকে হয়তো করতে পারি, বাকি সবাইকে, সকলের জন্য নয়। আচ্ছা, তাহলে থার্ড, ফোর্থ, সিক্সথ আর্চ, fate of the third arch arteries paired, তো fate of the fourth arch arteries, fate of the sixth arch arteries, fate of the dorsal aorta, very important for theory, for practical, for viva, সব জায়গায় কিন্তু আমার জিজ্ঞেস করার স্কোপ আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার দেখো, হ্যাঁ, fate of the third, fourth and sixth arch arteries and the dorsal aorta, fate, পরিণতি, হ্যাঁ, fate, ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, ফ্রম, এটা সকলের জন্যই ইম্পর্টেন্ট, সকলকেই জানতে হবে। আচ্ছা, এইবার দেখো, এই যে হার্ট এখান থেকে পুস্ট হয়েছে। আফটার দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সিক্সথ আর্চ, নেক ইজ ফর্মড, হাউএভার প্রিমিটিভ। একটা নেক বলে একটা এলিমেন্ট আমি দেখতে পাবো আফটার দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সিক্স ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস, যদিও ফিফথ অ্যাপিয়ার টু ডিসঅ্যাপিয়ার, কাজে আলটিমেটলি আমরা পাঁচটাই দেখতে পাবো। এর থেকে টিস্যুজ উইল বি ইলাবোরেটিং, নেকটা তৈরি হচ্ছে। তাহলে নেক যেই তৈরি হবে, তার নিচে ট্রাঙ্কের অংশটা থোরাক্স, সেইখানে হার্টটা চলে গেছে। তাহলে হার্টটা এখান থেকে, ধরো এখানে নেক তৈরি হয়েছে, এখানে থোরাক্স, তাহলে এইখানে হার্টটা চলে এসেছে। তাহলে ভেরি সুন উই উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ আর্চ আর্টারিজ, হার্টটা নিচের দিকে পুষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু। তাহলে দিস ইজ দ্য এওটিক স্যাক, এইটা হচ্ছে, আমি এওটিক স্যাকটাকে দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য এওটিক স্যাক, এইটা এওটিক স্যাক। ঠিক আছে, এবার উইথ দ্য ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আর্চ আর্টারিজ, এই পার্ট অফ এওটিক স্যাকটা অবলিটারেট করে যাবে, অবলিটারেট করে গেল এই পার্ট, থার্ড আর্চের জন্য আছে, এটা অবলিটারেট করে গেল। তার কারণ these vessels are not being fed by the heart, ওই ভেসেল গুলো তো আর ফেড হচ্ছে না, they are not getting blood, কাজে cranial part of the aortic sac obliterates. The heart is pushed down into the thoracic cavity,
তাহলে এই যে এওটিক স্যাকটাও নিচে চলে এসছে, এই এওটিক স্যাকটা নিচে চলে এসছে, ধরো এইরকম জায়গায় চলে এসছে, এটা এওটিক স্যাক, এটা এওটিক স্যাক, এইটা ট্রাঙ্কাস, এটা ট্রাঙ্কাস, এটা ট্রাঙ্কাস, এটা ট্রাঙ্কাস, এটা এওটিক স্যাক। এইবার দেখো, এবার আমি একটা কাজ করব, there will be a reorganization as the heart is being pushed down, ঠিক আছে, হার্ট পুশ ডাউন মানে এওটিক স্যাকটাও পুশ ডাউন হচ্ছে, তাহলে soon the aortic sac will develop a pair of horns, a pair of horns, শিং তৈরি হয়ে গেল, এটা একটা শিং, এই যে এটা একটা শিং, ইলিউশন হচ্ছে, বুঝলে, এগুলোকে না অবলিটারেট করলে আমার ইলিউশন হয়ে যাচ্ছে। এই ভেসেলটা থেকে গেছে, হার্ড আর্টারি স্টেপিডিয়াল আর্টারি হিসেবে এটা থেকে গেছে, এটা ইলিউশন। দেখো, এই একটা হর্ন তৈরি হয়েছে, এই একটা হর্ন, আর এই একটা হর্ন তৈরি হয়েছে, এই দুটো শিং আছে এওটিক স্যাক থেকে, একটা রাইট হর্ন, একটা লেফট হর্ন। রাইট হর্ন and left horns, they are negotiating with which arteries? Third and fourth. এই যে third and fourth, third and then the fourth, fourth. তাহলে left and right horns, they are negotiating with the third and fourth arteries. তাহলে আমি ছবিটা এমন ভাবে করেছি, দুটো হর্ন বোঝা যাচ্ছে, and horns are negotiating on either side with the third and fourth arteries. Now the right horn will be giving rise to the brachiocephalic trunk. ঠিক আছে, দেখো, এই যে রাইট হর্ন will be giving rise to the brachiocephalic trunk, এটা brachiocephalic trunk তৈরি করবে, brachiocephalic trunk তৈরি করবে, this right horn. The left horn, right horn will be giving rise to the brachiocephalic trunk. The right horn is giving rise to the brachiocephalic trunk. What will happen to the left horn? Left horn will be giving rise to a segment of the arch of aorta. To a segment of the arch of aorta. এরপরে as development proceeds, since the right horn has to deal with less amount of blood than the left horn, left horn dilates, right horn dilates not to that extent. বুঝেছো, দেখো দুটো হর্নই কিন্তু থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ আর্টারির সঙ্গে নেগোশিয়েট করছে, কিন্তু লেফটে এমন সব ঘটনা ঘটবে যে লেফটে কিন্তু বেশি ব্লাড চলে আসবে, তাহলে লেফট হর্ন উইল বি ডাইলেটিং অ্যান্ড ইট উইল বি গিভিং রাইজ to a part of the arch of aorta. এবার আমি বললেই তুমি বুঝতে পেরে যাবে। তাহলে আপাতত তুমি মনে রাখো যে রাইট হর্ন is giving rise to the brachiocephalic trunk, left horn to a part of the arch. ঠিক আছে, to a part of the arch. Which part of the arch আমি এক্ষুনি বলছি। What will be developing from the third arch? Third arch arteries. It will be embedded in third arch tissue. সেটা কোথায় আছে? নেকে। থার্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চটা নেকে আছে। তাহলে থার্ড আর্চ arteries ultimately are in the third arch tissue which is in the neck. Third arch arteries on either side will be giving rise, a part of it, proximal part of it will be giving rise to the common carotid arteries. Distal part, internal carotid artery. Proximal part
কমন ক্যারোটিড, প্রক্সিমাল পার্ট কমন ক্যারোটিড, এই অংশটা কমন ক্যারোটিড, কমন ক্যারোটিড, এই অংশটা কমন ক্যারোটিড, ডিস্টাল পার্ট ইন্টারনাল ক্যারোটিড। Where is the external carotid? Common carotid divides into definitive anatomy te external carotid, internal carotid. ডেভেলপমেন্টে কোনো ব্যাপারই না কিছু তৈরি করা। ডেভেলপমেন্ট আমি বলেছি সেই সেন্সে ভীষণই সহজ, তার কারণ দ্য এমব্রিও ইজ গ্রোয়িং অ্যান্ড ডেভেলপিং। বুঝেছো? সুন এ ভেসেল উইল স্প্রাউট and will proceed headward from the third arch artery, ঠিক আছে, on either side। তাহলে a vessel will be sprouting from here and will be growing headward, headward, এরা কিন্তু কিছু নেই, এরা তো সব obliterate করে গেছে, headward, this will become the external carotid artery। তাহলে once this is the external carotid, this becomes the internal carotid, ঠিক আছে। এবার ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, মজা হচ্ছে এইটুকু অংশকে দিয়ে আমি ইন্টারনাল ক্যারোটিড হবে না, তার কারণ তুমি যখন হেড নেক অ্যানাটমি পড়বে তখন তুমি দেখতে পাবে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি নেকে অরিজিন, বেস অফ স্কালে পৌঁছলো, তারপর ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে গেল, গিয়ে ডিভাইড করবে টু সাপ্লাই দ্য ব্রেন। তাহলে একটা লং কোর্স আছে। তাহলে ওইটুকু ডিস্টাল পার্ট অফ থার্ড আর্টারি দিয়ে হবে না ভাই, হবে না তো কি হয়েছে, এক্ষুনি করে দেবো। ডেভেলপমেন্ট আমি বলেছি করাটা কোনো ব্যাপারই না, এই দেখো করে দিচ্ছি। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি উইল বি ডিস্টাল পার্ট অফ থার্ড আর্চ আর্টারি and the cranial part of the dorsal aorta, cranial part of the dorsal aorta। তাহলে ব্লাড থার্ড আর্চ আর্টারি থেকে গেল, ডরসাল এওটা চলে গেছে মাথা পর্যন্ত, ডেভেলপিং ব্রেনকে সাপ্লাই করছে। এবার ডরসাল এওটা বলে কিছু পাবে ব্রেনে? কিছু পাবে না। কি পাবে? ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। তাহলে ক্রেনিয়াল পার্ট, ক্রেনিয়াল ডরসাল এওটা ক্রেনিয়াল টু দ্য থার্ড আর্চ, ঠিক দেখবে বই এরকম বলা আছে, ডরসাল এওটা cranial to its junction with the third arch will be giving rise to most of the internal carotid artery, ঠিক আছে, হলো। On the right common carotid artery, we all know, arises from the brachiocephalic trunk, right horn of the aortic sac giving rise to the brachiocephalic trunk। তাহলে অ্যাডাল্ট অ্যানাটমি মিলে গেল এখানে। দেখো, দিস ইজ দ্য ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক। এই যে সেগমেন্টটা, এই সেগমেন্টটা ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, এই সেগমেন্টটা, এই জায়গাটা হচ্ছে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ঠিক আছে, এই জায়গাটা ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক। তাহলে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক থেকে কমন ক্যারোটিড তৈরি হচ্ছে, কোনো অসুবিধে নেই। এইবার লেফটে কমন ক্যারোটিড ইজ ফ্রম আর্চ অফ এওটা। আমি কি বলেছি? লেফট হর্ন উইল বি গিভিং রাইজ টু এ পার্ট অফ দ্য আর্চ, ঠিক আছে, টু এ পার্ট অফ দ্য আর্চ। হুইচ পার্ট অফ দ্য আর্চ? আর্চ অফ এওটা ডেভেলপমেন্ট ফ্রম মাল্টিপল সেগমেন্টস থেকে। আর্চ অফ এওটা ওই যে ছোট্ট আর্চ যেটাকে সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনামে দেখেছো, পেরিকার্ডিয়ামের বাইরে, তাই না? স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলেই শেষ, এইভাবে আর্চটা আছে, এইভাবে। তো সেই আর্চের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। থিওরিতে আসবে, প্র্যাকটিক্যালে জিজ্ঞেস করা হবে, সব জায়গায় ওই যে অস্পি থাকবে, আর্চকে টেনে দেবো, ডেভেলপমেন্ট লিখতে হবে তোমাকে। কারণ আর্চ অফ এওটা ডেভেলপস ফ্রম মাল্টিপল সোর্সেস। ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য আর্চ ডেভেলপস ফ্রম দ্য এওটিক স্যাক। এই যে এওটিক স্যাক আছে, এই যে এওটিক স্যাকটা, এই এওটিক স্যাক আলটিমেটলি দেখো, এই এওটিক স্যাক will be like this, this aortic sac will be like this। এইখান থেকে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, এই যে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক তৈরি হচ্ছে, রাইট হর্ন ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, আর এই হচ্ছে আর্চ, এই আর্চ। তাহলে ফার্স্ট পার্ট ইজ ফ্রম দ্য এওটিক স্যাক। নেক্সট পার্ট ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্কটা আছে, আর্চটা কিরকম? আর্চটা এরকম না,
এই তো আর্চ, আর্চ অফ এওটা, এইখানে ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক আছে। তারপরে খানিকটা দূরে গিয়ে আমরা কি দেখব, খানিকটা দূরে গিয়ে লেফট কমন ক্যারোটিড, এরকম লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারি থাকে ফ্রম দ্য আর্চ, এটা ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, তাই না? তাহলে দিস পার্ট অফ দ্য আর্চ, দিস পার্ট, এই যে পার্টটা দেখছি, দিস ইজ ফ্রম দ্য এওটিক স্যাক, দিস পার্ট ফ্রম দ্য লেফট হর্ন, দিস পার্ট ফ্রম দ্য লেফট হর্ন, এই যে লেফট হর্ন থেকে কমন ক্যারোটিড, ঠিক আছে, লেফট হর্ন থেকে কমন ক্যারোটিড। তাহলে কমন ক্যারোটিড, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, ইন্টারনাল ক্যারোটিড হলো। এইবার দেখো ফোর্থ আর্চ আর্টারিতে আমরা চলে আসি। ফোর্থ আর্চ arteries are paired negotiating with the dorsal aorta. Here এই যে ফোর্থ আর্চ আর্টারি আর সিক্সথ আর্চ আর্টারি দেখছি আমরা, এখানে আমরা একটা ভেসেলকে দেখতে পাবো নিগোশিয়েটিং উইথ দ্য ডরসাল এওটা। এই ভেসেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেসেল, ঠিক আছে, এই ভেসেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেসেল। এটাকে কোথায় দেখতে পাচ্ছি? নিগোশিয়েটিং উইথ দ্য ডরসাল এওটা অপোজিট দ্য সিক্সথ আর্চ, অপোজিট দ্য সিক্সথ আর্চ, এটাকে দেখতে পাচ্ছি। শুধু এটাকে আমরা দেখতে পাবো না, আমরা আরো অনেকগুলোকেই দেখতে পাই, কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট বলে এটাকে দেখাচ্ছি আমি। এখানে আমরা সিরিজ অফ ভেসেলস দেখব, সিরিজ অফ ভেসেলস দেখতে পাবো এরকম, ঠিক আছে, সিরিজ অফ ভেসেলস। এবার এই যে ভেসেলটাকে দেখালাম, এটার নাম হচ্ছে সেভেন্থ সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি, সেভেন্থ সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি, এইটা সেভেন্থ সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি, সেভেন্থ সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি, ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি। তাহলে সেভেন্থ যখন আছে, তাহলে এর উপরে আছে নিশ্চয়ই, ছটা আছে, কিন্তু ওই ছটা নিয়ে আমরা ইন্টারেস্টেড নই, ঠিক আছে, ওই ছটারও ইম্পর্টেন্স আছে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য আমরা অত ইম্পর্টেন্স দেব না, কিন্তু 7 নম্বরকে দিতে হবে। এবার দেখো সিক্সথ আর্চটা কোথায় আছে। সিক্সথ আর্চ ইন দ্য এমব্রিয়নিক বডি কোথায় আছে? ইন দ্য রুট অফ নেক, ইন দ্য রুট অফ নেক আছে, তাই তো? তাহলে সিক্সথ আর্চ আর্টারি কোথায় আছে? ইন দ্য রুট অফ নেক। হার্টটা এখানে আছে, হলো? রুট অফ নেকের পাশেই এই জায়গায় কে গ্রো করে? আপার লিম্ব বার্ড। তাহলে সেভেন সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি ইজ ফর দ্য গ্রোয়িং আপার লিম্ব, ঠিক আছে? তাহলে গ্রোয়িং আপার লিম্বের জন্য হচ্ছে সেভেন্থ সার্ভাইকাল ইন্টারসেগমেন্টাল আর্টারি, ঠিক আছে? ইট ইজ ফর দ্য গ্রোয়িং আপার লিম্ব। আচ্ছা, তাহলে seventh cervical intersegmental artery will be giving rise ultimately to a part of the subclavian artery, both on the right and on the left side, a part of the subclavian artery, seventh cervical intersegmental artery, কারণ upper limb এর জন্য proximal part of the subclavian artery, distal part from the seventh cervical intersegment. এবার দেখো এখানে কি মনে হচ্ছে, দেখে এখানে মনে হচ্ছে যে অনেকটা দূর, তো এটা তো স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, আমি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। এমব্রিয়নিক বডি ভীষণ ছোট, সেখানে তো এইসব ঘটনা ঘটছে। তাহলে প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি কোত্থেকে ডেভেলপ করবে? ফ্রম, দেখো এখানে মজা আছে, অন দ্য রাইট সাইড ফ্রম দ্য ফোর্থ আর্চ আর্টারি, অন দ্য রাইট সাইড ফ্রম দ্য ফোর্থ আর্চ আর্টারি, ঠিক আছে? তাহলে এই ফোর্থ আর্চ আর্টারিটা অন দ্য রাইট, it will be incorporated as the subclavian artery. তাহলে ফোর্থ আর্চ আর্টারি হলো এই ফোর্থ আর্চ আর্টারি, এই যে আর্টারিটা আমি এই যে করে দিচ্ছি, ফোর্থ আর্চ আর্টারি, দেন a part of the dorsal aorta, a part of the dorsal aorta and then this, ঠিক আছে? আমি এই যে শেড করে দিলাম, শেড করে দিয়েছি, দেখো এই হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি on the right, on the right, fourth arch artery, a
short segment of the right dorsal aorta and then the right 7th cervical intersegmental artery. ঠিক আছে, রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি হয়ে গেল। আমি শেড করে দিয়েছি কিন্তু এই যে জায়গাটা, রাইট 4th arch artery, a small segment of the right dorsal aorta, right 7th cervical intersegmental artery. What will happen on the left? On the left, it is only the 7th cervical intersegmental artery which will be giving rise to the left subclavian. দেখো কি অদ্ভুত মজা, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটাকে আমরা কি দেখতে পাই, আর্চ অফ এওটা থেকে অরিজিন, রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি উপরে অপোজিট দ্য স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট, তাহলে লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটা লম্বা ডেফিনিটিভ অ্যানাটমিতে, তাই না? কারণ আর্চ অফ এওটা থেকে অরিজিন তো। রাইটটা সেই তুলনায় একটু ছোট, সামান্য ছোট হলেও ছোট, কিন্তু এমব্রায়োনিক অ্যানাটমিতে আমি কি বলছি, this is the only vessel which will be giving rise to the left subclavian. ঠিক আছে, this is the only vessel, তাহলে this will be giving rise to the left subclavian artery. This neither the dorsal aorta nor the 4th arch artery will be contribute. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে, neither the left 4th arch nor the left dorsal aorta contributes to the left subclavian. দেখো আমি যে মুহূর্তে এই কথাটা বলছি, আমার এই কথাটা মনে রেখো, যে মুহূর্তে এই কথাটা বলছি সেই মুহূর্তে আর্চ অফ এওটার ডেভেলপমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আর্চ অফ এওটার ডেভেলপমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো আর্চ অফ এওটা, তাহলে আর্চ অফ এওটা 4th arch থেকে ডেভেলপ করবে, আর্চ অফ এওটা ডরসাল এওটা থেকে ডেভেলপ করবে, রাইট ডরসাল এওটা, তাই না? এই দেখো আর্চ অফ এওটাটাকে আমি এটাকে মোটা করে দিচ্ছি, আলটিমেটলি আমি এই ভেসেলটাকে একটু মোটা করে দিচ্ছি, তাই তো হবে, কারণ বেশি ব্লাড ফ্লো করবে, কারণ এটা এওটা হবে। কাজী এই হচ্ছে 4th arch artery হয়ে গেল, এই 4th arch artery, এই 4th arch, লেফট 4th arch artery, লেফট 4th arch artery, লেফট 4th arch artery, এটা লেফট 4th arch, 4th arch। দেখো আর্চ অফ এওটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আর্চ অফ এওটা পরপর, ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য আর্চ, সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য আর্চ, সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য আর্চ ফ্রম দ্য লেফট হর্ন, লেফট হর্ন, এই যে সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য আর্চ, লেফট হর্ন, দেন দিস 4th arch artery, দেন ডরসাল এওটা, ডরসাল এওটা, লেফট ডরসাল এওটা, এই গোটাটা হচ্ছে আর্চ, আর্চ অফ এওটা। ঠিক আছে, তাহলে লেফট 4th arch, এই যে 4th archটা, 4th archটা ডেফিনিটিভ অ্যানাটমিতে, ডেফিনিটিভ অ্যানাটমিতে কোন পোরশন আর্চের ডেভেলপ করবে? দেখো আমরা এখানে কি দেখতে পাই, এখানে সাবক্লেভিয়ান আর্টারিটা আছে, এটা সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান। আমি একটু দূরে দূরে এঁকেছি ইচ্ছে করে, যাতে করে বোঝাতে পারি ডেফিনিটিভ অ্যানাটমিতে এত দূরে থাকে না, লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান। তাহলে এই যে আর্চটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে আর্চ, এই যে আর্চ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই আর্চটা হচ্ছে between the point of origin of common carotid and the point of origin of the left subclavian. This is from the left 4th arch. এইটা হচ্ছে লেফট 4th arch থেকে, লেফট 4th arch থেকে, এই যে লেফট 4th arch সেইটা থেকে, বুঝেছো? তাহলে আর্চ অফ এওটা ডেভেলপমেন্ট ঠিক এইভাবেই দেখবে, পরপর বইয়ে লেখা আছে।
অ্যাসেন্ডিং এওটা, তারপরে তো আর্চ। প্রক্সিমাল মোস্ট পার্ট অফ দ্য আর্চ up to the point of origin of brachiocephalic trunk is from the aortic sac. ঠিক আছে, হলো? Then from the, কারণ রাইট হর্ন brachiocephalic trunk তৈরি করেছে, তাহলে up to the brachiocephalic trunk aortic sac. Between the brachiocephalic trunk and the left common carotid, from the left horn of the aortic sac, from the left common carotid to the left subclavian, that is from the left fourth arch, rest from the left dorsal aorta. ঠিক আছে, তাহলে দেখো ব্লাড এখান দিয়ে এসে এখানে চলে আসছে, এখান দিয়ে গিয়ে এখানে চলে গেল। তাহলে এইবার দেখো কি ঘটবে, এবার কি ঘটবে দেখো, এই ঘটনাগুলো যে ঘটে, এবার যে ঘটনাগুলোকে আমি ঘটাবো, এগুলো ঘটে হচ্ছে পোস্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ফেজ অফ ডেভেলপমেন্ট। পোস্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ফেজ অফ ডেভেলপমেন্ট আফটার দ্য মিডল অফ দ্য 6th উইক। আফটার দ্য মিডল অফ দ্য 6th উইক ঘটনাগুলো ঘটা শুরু হয় ফ্রম দ্য মিডল অফ দ্য 4th উইক। এওটিক আর্চ আর্টারিজ মোর অর লেস 24th ডে থেকে চলবে কতদিন? 38th ডে পর্যন্ত। তারপরে মডিফিকেশন হবে, সেটা কখন হবে? পোস্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ফেজে। এবার দেখো পোস্ট ব্র্যাঙ্কিয়াল ফেজে আমি কি মডিফিকেশন করাচ্ছি। এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা অবলিটারেট করে যাবে ডরসাল এওটা, এই জায়গাটা অবলিটারেট করে যাবে। তার কারণ ব্লাড হিমোডাইনামিক্স, এখান দিয়ে ব্লাড উপরে যাচ্ছে, এখান দিয়ে ব্লাড নিচে যাচ্ছে, মাঝখানের অংশটা রিডান্ড্যান্ট, ইন্টারমিডিয়েট পোর্শন রিডান্ড্যান্ট হয়ে গেল। তাহলে বিটুইন দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ আর্চ অন আইদার সাইড ডরসাল এওটা রিগ্রেসেস, ডিসঅ্যাপিয়ার্স। এবার ওই সেগমেন্টটাকে আমরা বলি ডাক্টাস ক্যারোটিকাস। ডাক্টাস ক্যারোটিকাস নাম মনে না রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই। বিটুইন দ্য থার্ড আর্চ অ্যান্ড ফোর্থ আর্চ, এই যে জায়গাটা অন আইদার সাইড, এই থার্ড আর্চ ফোর্থ আর্চের মাঝখানে এই যে জায়গা, ছোট্ট জায়গা, এই যে জায়গা, এই জায়গাটা অবলিটারেট করে যাচ্ছে ডরসাল এওটা। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ডরসাল এওটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে গেল, ডরসাল এওটা ইন্টারাপ্টেড হয়ে গেল। উপরেরটা ইন্টারনাল ক্যারোটিড, নিচে আমি আর্চ করে দিয়েছি। তাহলে যে ডরসাল এওটা একটা কন্টিনিউয়াস ভেসেল ছিল on either side of the dorsal midline, dorsal to the pharynx, সে ইন্টারাপ্টেড হয়ে গেল ইন দ্য নেক। তার কারণ দুদিকেই ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে, হলো? এইবার দেখো অন দ্য রাইট এই ব্লাড আসছে, এখানে ব্লাড আসছে, এবার এই পুরো অংশটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে অন দ্য রাইট, এটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে। ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে, তাহলে রাইটে আর আর্চ অফ এওটা পাবো না, রাইটে আর আর্চ অফ এওটা পাবো না। তার কারণ রাইট ডরসাল এওটা along with the distal part of the right sixth arch পুরোটাই অবলিটারেট করে যায়, পুরোটাই অবলিটারেট করে যায়, রাইট সিক্সথ আর্চের পুরোটাই অবলিটারেট করে যায়। তাহলে এওটা একটা সিঙ্গেল ভেসেল তৈরি হয়ে গেল, ডাবল এওটা দেখতে পাচ্ছি না। এবার তুমি যদি ভার্টিব্রেট অ্যানাটমি, ভার্টিব্রেট সমস্ত, আমি বলেছি কি সমস্ত ভার্টিব্রেট স্পিসিসে বিগিনিং ফ্রম দ্য ফিশ আপ টু দ্য হিউম্যান প্রত্যেকের কিন্তু এওটিক আর্চ আর্টারিজ থাকবে। এবার তুমি ভার্টিব্রেট কিংডমে ডাবল এওটিক আর্চ তুমি দেখতে পাবে, বইয়ে লেখা আছে কোন প্রাণীতে দেখা যায় ডাবল এওটিক আর্চ, বুঝেছো? মানুষে যদি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে কনজেনিটাল অ্যানোমেলি পাওয়াই যেতে পারে, তার কারণ রাইট সাইডে তো ছিল ডরসাল এওটা। তাহলে দুটো ডরসাল এওটা দেখো ইনিশিয়ালি কিন্তু পেয়ার ছিল ফ্রম দ্য ক্রেনিয়াল এন্ড আপ টু দ্য কডাল এন্ড। লেটার অন এই আর্চ আর্টারিজ যখন ডেভেলপ করছে নিয়ার দ্য ফোর্থ thoracic segment, the two dorsal aorta fuse together and gives rise to a single unpaired dorsal aorta. তাহলে এই যে যেখানে ফিউজ করেছে এটা হচ্ছে ফোর্থ thoracic segment যেখানে ফিউজ করে,
যেখানে আমরা আর্চ অফ এওটা শেষ হতে দেখি, ফোর্থ থোরাসিক ভার্টিব্রা। বুঝেছো? তাহলে আর্চ আর্টারিজ যখন ডেভেলপ করছে, গ্রো করছে, কডালি দ্য ডর্সাল এওটি ফিউজ অ্যান্ড গিভস রাইজ টু এ সিঙ্গল মিড লাইন ভেসেল। ঠিক আছে? তাহলে সেই ডর্সাল এওটা থেকে ডিসেন্ডিং থোরাসিক এওটা, অ্যাবডোমিনাল এওটা ডেভেলপ করবে। ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস। হলো? তাহলে আর্চ অফ এওটা এই এত বড় হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। এইবার দেখো এরপরে কি ক্লাস তোমাদের? প্র্যাকটিক্যাল ছেড়ে দেবো না? একটা যা লাস্ট কথা বলে ছেড়ে দিচ্ছি, বাস। আমি কন্টিনিউ করব না, লাস্ট কথা বলে ছেড়ে দিচ্ছি। যা একটু রিডান্ডেন্ট থাকবে নেক্সট ক্লাসে বলবো। তাহলে দেখো এটা কিন্তু খুব ফ্যাসিনেটিং স্টোরি, কিন্তু কারণ তোমার থোরাক্স হয়ে গেছে, কাজেই তোমায় কিন্তু এই আর্টারিগুলো তুমি সব দেখেছো, কাজেই না বোঝার কিছু নেই। এইবার লাস্ট কথাটা বলে দিই, বললে হয়ে যাবে। এইবার দেখো হার্টটা কোথায় আছে? এখানে হার্টটা এখানে আছে। এবার হার্টটা যখন নিচে পুস্ট হচ্ছে, দিস ভাইটাল অর্গান বাই দ্য গ্রোয়িং ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস, হার্ট তৈরি হয়েছে, পেয়ার্ড লাংস তৈরি হবে না? ওটাও তো ভাইটাল অর্গান। বুঝেছো? তাহলে অ্যালং উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হার্ট, লাংসও তো তৈরি হচ্ছে। কোত্থেকে তৈরি হবে লাংস? ফ্যারিংস থেকে। বুঝেছো? এই যে ছবিতে দেখিয়েছি ফ্যারিংস, এই ফ্যারিংস থেকে, এই রকম জায়গা থেকে একটা ডাইভার্টিকুলাম গ্রো করবে। একটা ডাইভার্টিকুলাম গ্রো করে এই একটা লাং, এই একটা লাং হবে। বুঝেছো? ফ্যারিংসের ফ্লোর থেকে। তাহলে লাং ও ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলাম সেটাও কিন্তু ফিউচার যে নেক সেইখানেই থাকে। তাহলে ভাইটাল অর্গানস লাং ডেভেলপ করছে, হার্ট থোরাসিক ইনলেটে ঢুকে গেল। কডাল মোস্ট আর্চ আর্টারিজ কারা? 6th আর্চ আর্টারিজ। লাংটা এখানে এসে বসেছে, তাহলে 6th আর্চ আর্টারি থেকে গ্রো করবে একটা ভেসেল টুয়ার্ডস দ্য লাং। বুঝেছো? তাহলে এই যে 6th আর্চ আর্টারি, এর থেকে গ্রো করবে অন আইদার সাইড একটা ভেসেল, অন আইদার সাইড একটা ভেসেল গ্রো করবে ফর দ্য লাং। এই যে লাং, এর জন্য অন আইদার সাইড, অন আইদার সাইড এরকম ভেসেল গ্রো করবে ফর দ্য লাং, ফর দ্য ডেভেলপিং লাং। যেই গ্রো করে গেল, যেই গ্রো করে গেল, পালমোনারি আর্টারি তৈরি হয়ে গেল। পালমোনারি আর্টারি তৈরি হয়ে গেছে। এই দেখো, এইটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি। এই 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 পালমোনারি আর্টারি, এই এই পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি। এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে এই একই ডায়াগ্রামে আমি তোমাকে দেখাতে পারছি না। তাহলে পালমোনারি আর্টারিজ, 6th আর্চ আর্টারিজ, দে আর দ্য কডাল মোস্ট ওয়ান্স। ওরা হচ্ছে কডাল মোস্ট। তাহলে while negotiating with the aortic sac, while negotiating with the aortic sac, they are finding almost the entire wall of the aortic sac has been compromised. All the other arch arteries have already been negotiated. Aortic sac এর জায়গায় ventrolaterally কোনো জায়গা পাবে না। কাজেই they have got no other option but to negotiate with the dorsal part of the aortic sac. এবার এই dorsal part of the aortic sac by then ট্রাঙ্কাল সেপ্টামটা গ্রো করে গেছে। এই যে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস দেখিয়েছি, এর ভেতরে যে সেপ্টামটা, সেই সেপ্টামটা গ্রো করে যাবে। বুঝেছো? সেই সেপ্টামটা এইরকম ভাবে গ্রো করে যাবে, এইভাবে গ্রো করবে সেপ্টাম। আমি ঠিক এই একই ডায়াগ্রামে তো দেখানো যায় না, সবকিছু সময়ও নেই। তাহলে এই যে ট্রাঙ্কাল সেপ্টাম which ultimately divides the arterial trunk, আমি আগের দিন ক্লাসে বলেছি, into the ascending aorta and the pulmonary trunk। তার মানে কি বলতে চাইছি, 6th arch arteries, since they give rise to the pulmonary arteries, they must be negotiating with the future pulmonary trunk. Dorsal part of the aortic sac মানে with the pulmonary trunk। বাস এই পর্যন্ত আমার বলা রইল। নেক্সট আমি কালকে নেক্সট ক্লাসে বলে দেবো, বিগিনিং এ বলে দেবো, 5-7 মিনিট বললে হয়ে যাবে। তাহলে দিস ইজ মোর অর লেস ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আর্টেরিয়াল সিস্টেম। এছাড়াও অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই বলাগুলোর দায়িত্ব কাদের? এই বলাগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে যারা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস দিচ্ছে,
বুঝেছো? কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যারা নিচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকেই আছে বিগিনার্স, দে ডু নট নো হোয়াট টু টেল অ্যান্ড হোয়াট নট টু টেল, কাজেই দে আর মিসিং, বলছে না, বুঝেছো? কাজেই অসুবিধে হচ্ছে, কিছু করার নেই, চলতে হবে। তো আমি তোমাদের সকলকে বলে দিচ্ছি, প্র্যাকটিক্যাল ভাইবার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। যারা প্র্যাকটিক্যালে পাস করেছে দে আর এলিজিবল ফর ডিসেক্টিং, এবং ডিসেকশনের জন্য একটা কম্পিটিশন করা হবে। Now, from today, we are starting the syllabus of second semester. Okay. That is quantitative estimation of different components made in the sample. Send the one of the test, estimation of serum creatinine by Jeffrey's method. We already dictate you. We already discussed in the class. If anyone have the notes, किसी के पास नोट्स हैं क्रिएटिन का जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था? हाँ? Estimation, quantitative estimation of creatinine by Jeffrey's method. We already discussed it. Go ahead, no? Like today we have revised this quantitative estimation practical demonstration, and on Friday all of you perform this test. Okay? Understand? So now all of you know that creatine is basically a very important component of the body, and it is a very important parameter to assess the function of the kidney. Why? Yes. Basically, glomerulus filtration rate. What is glomerular filtration rate? The blood in the plasma filtered by the glomerulus per minute. This is the rate to assess it. Okay. And you know, in the urine formation, there is absorption and reabsorption process are occur. Okay. But normally you see that creatine is excess in the urine because it is a normal constituent of the urine. That means some of the quantity are absorbed, some of the quantities comes in the urine. Okay, but creatinine is not affected by the dietary protein. Understand? If you compare with the urea is what? Urea is a metabolic waste product of protein. So it is depend on the protein, that it is depend on dietary protein. Okay, urea is depend on dietary protein. If it take excess of the dietary protein more, there is more excretion of the urea. But in comparison to creatinine, it is not affected. Creatinine is not affected by taking adequate amount of protein in the diet. That's why creatinine is a very sensitive index to check and assess the function of the kidney. First thing. Okay? Where this creatinine is found? Yes. Only one student can read the class. Nobody will give the answer. How many students getting grade A? How we got the result? What the coming result? Only 5 minutes I will take. How many students taking grade A? Only one. B. Grade B. Grade A. Grade A. B. Grade C. Grade D. All of you know the meaning of the grading? All of you know meaning of grading? Huh? So, those students who are in the grade of B is by counting the number of the practices. You understand? For the first semester, the passing mark of theory is 40%. Okay? And those who are passing the
theory mark and they also perform in the practical exam well, they ultimately get the grade B. Okay? So grade B students who are not performing well in the theory, so don't think so much. You have to go and study the theory section more deeply. Okay? So now what? There is some difference. Let's talk about the practical. That is estimation of creatinine by which method? By Jeffrey's method. Okay. So student, before understanding the basic concept and the principle of this test, you have to know what's the basic difference between creatine and creatinine. Sir, in creatine there is a phosphate group which is metabolized in the muscle, which converts ADP in the muscles to ATP and forms creatine, which is excreted. Okay, that is okay. It is a metabolic waste product of the muscle, first thing. And second thing, creatinine is an anhydrous form of creatine. Anhydrous form of creatine. Okay. So during the metabolism of creatinine, it is excreted out in the form of creatine. So we generally say that it is a metabolic waste product of the muscle. Okay. Now second thing, what is the importance of this creatine? The first thing, to check and assess the function of the kidney, because it gives a very sensitive and accurate test for GFR. Sensitive and accurate form of GFR. Why? Because it is not affected by the dietary protein, first point, and it is absorbed as result. जितना absorb होना उतना ही absorb होगा. Okay? Second thing. ठीक है? Now, what is the principle of this test? What is the principle of Jeffrey's test? Principle of Jeffrey's test is only very simple. When the creatinine is react with picric acid in the basic medium, in the presence of sodium hydroxide, it forms creatinine picric complex, which is red orange color complex, and we take the OD at 520 nanometer. 520 nanometer. Now tell me which instrument is used to know the concentration of the creatinine in the sample. Yes, colorimeter. Colorimeter. All of you see the colorimeter? How many students see the colorimeter? Raise your hand. Bhavik, देखा colorimeter? Stand up. What happened? You are not in the class. क्या बोला? क्या बोलते? क्लास में नहीं दिखा है सर. You are absent from the class. Okay. How much number you Let's Let's see. कोई बात नहीं.
Let's try to get better in the next exam. So don't think so much. Whatever you write it on the basis of that you will be getting the grading. Okay? Sit down. Be on the class and we test in the class. So for estimation we use generally calorimeter. Okay? So what is the principle of this test? When creatinine react with picric acid in presence of sodium hydroxide, in presence of sodium hydroxide, it forms creatinine picrate red orange color complex and we take OD at 520 कितने लोगों के पास ये क्रिएटिनिन लिखा हुआ है जब मैंने पढ़ाया था रेस क्लियरली हाथ ऊपर दो ओनली 4 लिखा हुआ है तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी इस बैच को ठीक है all of you be upgraded in the manual section आपको मैनुअल अपना कंप्लीट करना है रेगुलरली when the class is over you will write this practical in the manual and when you perform it you will write the value after then you submit the copy for signing okay maintain the index understand so now this is the principle when creatinine reacts with picric acid in the presence of NaOH it forms creatine picrate red orange color complex and we take OD at 520 nanometer 520 nanometer grade length okay this is the principle now we talk about the procedure Ishwan, there is a difference. If somebody is asking about the principle, you don't tell the procedure. Many of the students are confused in the Viva. I will asking about the principle of this test. And you will tell me what? You will tell me the procedure. Just like if I will ask the principle of Benedict test. Tell me the principle of Benedict test. Reduce that. Yes. This is the principle. Can you talk about the procedure? Yes. This is the procedure. So there is a difference between principle and procedure. All of you know that. So at the time of exam, you are not going to be confused. Okay. So now, in the table section, we make the table for the procedure. Reagents, we already made during the class, but you also write down if you don't have. So ultimately the process starts from that. We take 3 test tubes and mark them as a test, blank and standard. Test, blank and standard. Okay? Now reagent, we take first of all distilled water. We take distilled water in the test tube B, blank, that is 3 ml. Okay? Now the next one,
Just a minute. Standard solution. Now tell me what is the meaning of standard solution. What is the meaning of standard solution? Yes, girls, you get care of. What is the meaning of standard solution? आप फिर से आप बताओ. What is the meaning of standard solution? Standard solution means the solution in which we know the concentration of the substance. We knowing the concentration of the substance in the solution is known as standard solution. जिस solution में हमें जिस substance का concentration पता होगा उसको हम क्या कहेंगे? Standard solution. Okay? So standard solution, we take standard solution in test tube S. Again 3 ml. Now we take the sample. This is T. Test. Test means either we take a serum or a plasma or like blood or UV, whatever the sample in which we want to estimate. Okay, so we add 3 ml in test tube T. Okay, now we take 5% NOH, 5% NOH, 1 ml in each of the test tube. And lastly, we use saturated picric acid. Saturated picric acid. You know the meaning of saturated picric acid? It is like that saturated solution of ammonium sulfate. Same like that. So don't confuse. We provide you the saturated picric acid solution in which picric acid is present in the soluble form. We take 1 ml, 1 ml, 1 ml. Okay. Now the final volume of each test tube is how much? 5 ml. Okay. The final volume of each test tube is 5 ml. Then we left out this test tube for 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे. क्यों छोड़ रहे हैं? Why we left out all these test tubes? Complex formation with acids. Yes, to complete the reaction basically. To complete the reaction, this is incubation period for the reaction in which reaction is completed. Okay? And after that, take OD at 520 nanometer. This is the process. Finally, you take OD at 520 nanometer. Yes. 520 nanometer. 61. Okay. Now after that, what is the procedure? ये सबने बनाया? ये प्रोसीजर की टेबल सबने बना ली? Okay.
Don't talk, I will ask the question and you will give the answer. Because this practically we already discussed in the classes and many other times I will discuss all the points. Now this is a test tube. This is our test tube. Okay? And finally we take the solution in our cuvette. Cuvette is used in the colorimeter to knowing the amount of the concentration of substance in the solution. Okay? Now after that, we put this cuvette in this colorimeter. Okay? Now during the colorimeter, we use first of all the test tube B, black first. Now my question is why we used black solution? Why we used black solution to calculate the value of serum creatinine? The reading reset. Yes, reading reset करने के लिए. Why we reset the reading from this? Anybody else? Yes, you. Experiment error हटा दीजिए. आंसर तुम्हारा सही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है. हाँ. कौन बताएगा? Yes, that is the answer. To exclude the absorbance of the reagent. So to exclude the absorbance of the reagent. But you have to understand what the meaning of that line. Okay? So to understand this, we are trying with this figure that we have 3 test tubes. 1, 2, and 3. This is test tube T, B, and S. Don't talk. I will ask all the questions after the class. So clearly listen. In the test tube T, we have sample plus NaOH plus picric acid. In black, distilled water plus NaOH plus picric acid. And same as in standard solution, picric acid and NaOH. Now the reagent also has some of the colors. What is the color of the picric acid? What is the color of the sulfur powder? Yellow. The same as yellow color of picric acid. Okay? So that means reagent also have some of the take the absorbance from the wavelength. Okay? So here first we use blank. Blank means we first put this test tube in a colorimeter and some of the readings are come. We set 0. We set 0. It is just like that. If you are going to any of the general store, किसी भी जनरल स्टोर में जब आप जाएंगे कोई भी चीज खरीदने के लिए, ठीक है, आजकल तो जैसे नॉर्मली कोई भी चीज वेट करना है. मान लीजिए हम ऑयल लेने जा रहे हैं अपने यूटेंसिल्स में, ठीक है, we want to purchase the mustard oil from the general store and तो आप लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ पे पूरा पैक आता है, ठीक है, वो नहीं. आप जनरली किसी भी स्टोर में जाएंगे, मान लीजिए ये हमारा यूटेंसिल है, ठीक है, हमें इस यूटेंसिल पे ये चीज वेट करनी है, ठीक है, तो वेट मशीन में इसको रखेंगे यूटेंसिल्स को और इसका वेट हम माइनस कर देंगे. जो वेट आएगा उसको हम क्या कर देंगे? नेगेटिव. Now we put these weight on the weighing machine and how much weight comes? Is the weight of the Weight of the oil, weight of the substance. Same procedure here. We exclude the absorbance of the reagent. Finally,
When we put the T test tube in the colorimeter, which absorbances come? Absorbance of creatinine. Absorbance of creatinine. Okay? So that's why after putting this procedure, after by taking OD or by taking optical density from the colorimeter, we make this static OD of test, OD of blank. First is OD of blank, OD of OD of standard and OD of test. What is the OD of blank? OD of blank is 0. 0. OD of standard, some the value are come. OD of test, some value has come. Understand? यहाँ तक समझ में आया? क्या हमने प्रोसीजर किया? Procedure is very simple. We take 3 test tubes from the lab. We take 3 test tubes and mark them as a test, blank, and standard. Okay. In a test tube T, we add sample plus NaOH plus picric acid. In test tube B, we add distilled water plus picric acid plus NaOH. In test tube S, standard solution, the solution in which we know the concentration of the creatinine. Concentration is like that. This is, we have like 1 mg per dl. Okay, we know in the concentration. Okay. After that, when you get the absorbance of OD of blank, OD of standard, and OD of test, we put this value in the formula. We put this value on the formula. Formula is what? Concentration of creatinine is equal to OD of test upon OD of standard multiplied by concentration of standard. That is 1 mg or 2 mg. Students, the absorbance, the optical density comes in the form of OD. Optical density. Okay. And here we convert this value in the form of concentration. Concentration is generally expressed in mg per dl, gram per dl. Understand? Okay. Now after getting the result, final values come by putting the different values in this formula. Result is come. What the result is come? You will write here after performing the practical. यहाँ तक clear हुआ? Clear हुआ यहाँ तक? After that, when it is a procedure in which you know the value of the creatinine. Up to this, you have to know that these methods are performed to estimate the creatinine. But the important part is that you have to correlate the values clinically. Correlate the values clinically. How much values are come. For correlation, at least you have to know the normal values of creatinine. Okay, what is the normal value of creatinine in the male? It is 0.7 up to 1.5 mg per dl. 0.7 to 1.5 mg per dl. That is 0.7 to 1.5 mg per dl. It is in male. For female, 0.4 to 1.4 mg per dl. Anybody can tell me why there is difference in the value in male and female? Sir, because they have more skeletal muscle. So Yes. Due to the muscle mass. Due to muscle mass, the values differ. Okay.
will. So this is the normal value of the creatinine, that is 0.7 to 1.5 mg per dl and 0.4 to 1.2 mg per dl. Understand? Now, what is the cause of hypercreatinemia? When the value exceeds from this normal value, what is the cause? We divide the cause in three phases: pre-renal, renal, post-renal. Pre-renal, renal, post-renal. Understand? What is the meaning of that? Pre-renal means some of the condition in which creatinine value is increases, such like in high catabolic state, in high grade fever. Okay? And during strenuous exercise, during strenuous heavy exercise. Okay? And the initial stages of muscular dystrophies. Initial stages of muscular dystrophies. And there is some of the disease related with neural muscular coordination. So in all the conditions, and by taking the drugs of tuberculosis, in all the conditions, the creatinine value will fluctuate and it shows high level of creatinine, hypercreatinemia. Now in the renal cause, now tell me the renal cause in which creatinine values increases. It is in acute renal failure condition, nephritis, glomerulonephritis. It is nephrotic syndrome. So there are some other diseases also. In post-renal cases, in the cases of UTI, okay, in the cases of some prostate cancer and some of the cancer related with kidneys. Okay, so these are the clinicals in which the values are come, and you will not probably diagnose it. You just say that it may be happen that subjects are suffered from this disease. Subjects, the sample which is by taken with subject may have this disease. You will just diagnose it. Okay. Now after this, there is creatinine clearance is also given. We already give you the notes of this creatinine clearance in the previous class. So all of you write this practical in your manual very clearly. सबको आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? दूसरे क्लास में वो पूरा आपको लिखना है, ये नहीं इतना भी लिखा है तो आप वो लिख लेना पूरा, मैनुअल का कंप्लीट कर लेना। जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको लिखना है और वैल्यू क्लिनिकली कोरिलेट करना है। Because in the final exam there is a one question from abnormal constant of the urine and second question is comes from the quantitative estimations of creatinine, sugar, urea, uric acid, whatever you understand? समझ में आया कि नहीं आया? आवाज ही नहीं समझ में आया? पूछना है इसमें? Fine. Now I will tell the questions to all of you. You will give the answer of question. Try to give the answer of question. Why we perform Jeffries test from corner? Don't talk. To maintain. क्या आंसर है? What is the use of Jeffries method?
Sir, to know the creatine level in the blood. To know the creatine level in the sample blood. Okay. Yes, next. What is the principle of Jeffrey's method? Principle of Jeffrey's method. Speak loudly and confidently. ये टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास ज़्यादा, आपको कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा क्लास में, तो वही चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि पढ़ाया और भूल गए। क्या है जेफरीज का प्रिंसिपल? खड़े रहो नेक्स्ट, बस तुम नहीं, तुम पढ़ो आगे। What is the principle of Jeffrey's test? When creating deactivated acid in NaOH solution, it forms a complex which is orange red in color and the optical density and nitric alpha in Yes, you tell me the principle. प्रिंसिपल क्या है क्रिएटिन टेस्ट का? अरे बैठो ना। क्या पढ़ा है क्लास में? अच्छा ये बताओ, where creatinine is present? Where creatinine is present in the body? बॉडी में क्रिएटिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित होता है, किधर रहना चाहिए? क्या हो रहा है? बोलो करने के लिए बोलते हैं। हिंदी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। मसल्स में क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन मसल्स में होता है और कैटाबॉलिक वेस्ट को रखते हैं मसल्स। राइट, without seeing the notebook, just give the answer. What is the normal level of creatinine of female? Yes, go on. You know better. No, तुम better. तुम better. हाँ? Wrong. Wrong. हाँ? 0.42 per 0.4. Now question is changed to for you. Why creatinine considered as a better parameter to assess the function of kidney, not as urea? Why? किडनी को ज्यादा अच्छा पैरामीटर मानते हैं, तो सॉरी क्रिएटिन को ज्यादा अच्छा पैरामीटर मानते हैं किडनी फंक्शन के लिए। क्लास क्वेश्चन ये आसान कर दीजिए। आओ जाओ। Was secreted or excreted in metabolic. Yeah, it is excreted in the, it is normal constituent of the urine. It is present. It is some like 1.2 mg is secreted in the urine per 24 hours. Okay, it's normal constituent. Don't say it is not excreted. मैं शुरू में आपको बताया था भाई यूरिया इन सब कुछ आपको बताया था।
कम देगा इसका आंसर आप हाँ क्वेश्चन इज दैट creatinine is considered as a better parameter for kidney rather than urea. Why? Better parameter for function of the kidney, not as urea. Why? It is like question justification. Justification question आते हैं, ठीक है? ठीक है. Now tell me who can give the answer of this question. Raise your hand. Who can give the answer of this question? Urea is a creatinine is a better parameter rather than urea. Yes. Okay. And it is less toxic. Okay. And it doesn't participate in any metabolism which is going on inside the body. Okay. Let's consider what. Urea often decomposes after a period of time, creating decomposition. We calculate the urea in the blood serum or plasma. There is not much more time to assess. Understand? First thing is that. Second thing, you are not listening to what I am telling you. It is clearly that creatinine is not affected by dietary intake of protein, but urea is affected. That is the point. If we take the more protein diet, the value of the urea becomes changes rather than creatinine. Okay? ये है इसका आंसर. ठीक है कि डाइटरी अफेक्ट नहीं पड़ता क्रिएटिनिन पे, लेकिन यूरिया पे पड़ता है. If we take more protein diet, the value of the urea is changed. But if we take, but does not value the creatinine value is not changed. Okay? Now all of this sit down. Okay, next. हाँ दोनों खड़े हो. आप Now tell me what is the use of blank? मेरे को याद है इसका, मेरा तो था वही का. फिर telling me the other reset करेंगे, reset करेंगे, क्या reset करना है? दौड़ा वाला reset करना है. What is the use of blank? To avoid the noises of the public place. क्लास में अगर लोग बैठा था, जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उसको नोट करते हैं. To exclude the absorbance of the reagent. Simple answer. To exclude the absorbance of the reagent. For the use of blank. To exclude the absorbance of the reagent. Yes. Next. आप लोग बैठो. आंसर लीजिए. Okay. What the value of creatinine in milk? Milk का वेल क्या करना? वेल का सैंपल लो. 0.7 to 1.5 mg per day. Confirm? mg per day.
You tell the principle of Jeffrey's test. Principle of Jeffrey's test. Yes, next. Next. Get the citric acid in an aqueous solution and it forms a reddish color compound. It forms the Reddish orange. Yes. it forms Creating the reactive liquid acid in an aqueous solution and it forms a red orange color compound. that low. इसको रेट लो प्रिंसिपल प्लीज बोला सी को क्लास में बैठा सी you now you will tell me the name of the polysaccharide which is used to assess the function of GFR and certain creatinine inulin Dahalia. We use inulin Dahalia dye to check GFR. Why? Sir, because it has a 100% clearance rate, it's non-toxic, non-metabolic, and it's not reabsorbed. Good. मतलब यही है नॉन टॉक्सिक है पूरा इसका एक्टिवेट रेट होता है ठीक है इन्होंने दाने का टाइगर टेस्ट कर सकते हैं इसका टेस्ट में आरएफटी पढ़ाएंगे तो पता होता है ठीक सीधा okay so this is the final complete estimation of Jeffrey's method estimation of rating by Jeffrey's method all of you know the principle all of you know the procedure and all of you know the clinical interpretation of this test. Okay? Now you will write this practical in your manual with dates and whenever you perform it, you will got the result and you will write this result in your copy. Okay? उसके बाद कॉपी को रेगुलरली चेक कराइएगा, ठीक है? Let's talk about lipoproteins. Have you heard the lipoproteins? Lipoprotein, as its name implies, is a combination of lipid and protein. Of course, it is a lipid and protein. But why thus such combination? What is the necessity of this combination? Lipid is lipid, protein is protein. Separate something the back. Lipoprotein, why there is a combination of lipoprotein and what is its necessity? Peripheral protein, integral protein. There is no lipoprotein in cell membrane. As you know, by definition, lipid is insoluble. By definition, lipid is insoluble. But lipid has to move. Lipid has to circulate in the circulation. For the transport of the lipid, it is required for combination of the lipid with protein. Because lipid itself is a insoluble, and insoluble
material cannot be transmitted unless it becomes soluble. Now, how it will be soluble? Lipid can be soluble only then it can be mixed with some polar substance. And proteins are the polar substances. And by combination of the protein, it becomes easier for the lipid to transport from here to here. Why lipid transport is necessary? Lipid is produced in the mainly in the liver. Lipid comes from the diet and from intestine and from the liver. Lipid goes to the its sites of many tissues where energy is required. And if energy is not required, energy is sufficient, then lipid will be stored in the adipose tissue. For storage purpose and for energy purpose, lipid has to be moved from here to there, here to there. And that is the necessity of the lipoprotein. It is clear why there is a lipoprotein? Because lipid should be transported. Lipid should be transported so that lipid is combined with a polar substance, and that is protein. So lipid is lipid plus protein. Protein পার্টটাকে বলে apoprotein. Have you heard the name apoprotein? We have heard the name apoenzyme. Apoenzyme is the protein part of the enzyme. And coenzyme and apoenzyme means holoenzyme. Here the protein part of the lipoprotein is called apoprotein. Protein part of the lipoprotein that is necessary for combination with lipid, and that is like apoprotein. There are many apoproteins like A1, A2, A4, B48, B100, C1, C2, C3, D, E. A, B, C, D, E. তার মানে A হচ্ছে 1, 2, 4, B হচ্ছে দুটো 4800, C হচ্ছে C1, 2, 3. These are the names of the apoproteins which are present in the lipoproteins. These are the name of the apoproteins. And কোন lipoprotein apoprotein আছে, I am coming there on that. But these are the altogether apoproteins. And what are the lipids present in the plasma? Lipids present in the plasma কি কি? একটা হচ্ছে কি TG, that means triglyceride. একটা হচ্ছে কি কোলেস্টেরল। একটা হচ্ছে কি ফসফোলিপিড। আর 4 নম্বর হচ্ছে গিয়ে কোলেস্টেরল এস্টার। এই চারটে লিপিডকে আমাদের মুভ করতে হবে, ট্রান্সফার করতে হবে। These are the 4 types of lipids which are needed to be transported by combining with proteins, what is known as apoprotein. Now tell me what are the characteristics of the lipid? These are the 4 lipids out of which triglyceride and cholesterol ester. Triglyceride and cholesterol ester is totally non-polar or hydrophobic. Non-polar and hydrophobic, both are similar term. Non-polar means it is not soluble in aqueous solution or in water. And hydrophobic means phobia with water, phobia from water.
So the name hydrophobic. Other component is no lipids are actually hydrophilic. I have told lipids are insoluble. No lipid is hydrophilic, but lipid may be amphipathic. Lipid may be amphipathic, but lipid cannot be hydrophilic. Amphipathic means both hydrophobic and hydrophilic properties. And these two lipids are amphipathic. Amphipathic. তাহলে amphipathic lipid আর hydrophobic lipid এই দুটো লিপিড আছে there is no lipid hydrophilic ঠিক আছে তাহলে একক প্রোটিন লিপিডের ফাংশন আমি জানি আসলে একক প্রোটিনের ফাংশন কি What are the functions of the apoproteins? Functions of the apoproteins are तीनटे. एक है कि carrier function or transport function by combining with lipid, making it soluble. Number two, it acts as a coenzyme. Coenzyme of the many enzymes concerned with lipoprotein metabolism. তাহলে একটা হচ্ছে প্রথম তিনটে ফাংশন বলতে হবে একটা হচ্ছে কি ক্যারিয়ার আর ট্রান্সপোর্ট তাকে ট্রান্সপোর্ট করার সাথে বললাম নাম্বার 2 it acts as a coenzyme যেমন एग्जांपल C2 activate lipoprotein lipase concerned with chylomicron and ghalial metabolism. Lipoprotein lipase there are many lipase and one of the lipase is the lipoprotein lipase. Lipase is present in the tongue which is known as lingual lipase. Lipase is present in the pancreas. Pancreatic lipase. Lipase is present here. Lipoprotein lipase. Lipase is present in the liver. That is known as hepatic lipase. Okay. Among all lipase has similar function. Key function? It breaks down triglyceride into fatty acid and glycerol. All lipase has similar function. Well, whatever may be the nature of the lipase, it breaks down fat into fatty acid and glycerol. Okay? And তাহলে এখানে আবার কোন যেমন আরেকটা एग्जांपल দিছি যেমন A1 টা আবার অ্যাক্টিভেট LCAT which is necessary for HDL metabolism. HDL metabolism में LCAT লাগে LCAT এর নামটা হচ্ছে কি লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ is causes statification of the cholesterol লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ পুরোটা লিখছি না LCAT সংক্ষেপে তোমরা বলবে LCAT বললেই এক্সামিনার বুঝে যাবে এবার যদি বলতে বলে LCAT এর ফুল ফর্ম বলবে L মানে লেসিথিন একটা ফসফোলিপিড C মানে কোলেস্টেরল না হ্যাঁ লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ মানে লেসিথিন থেকে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড বার করে দেবে সেই ফ্যাটি অ্যাসিডটা কোথায় ঢুকবে কোলেস্টেরল এটা হচ্ছে কাজ লেসিথিন থেকে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড বার করে ফসফোলিপিডে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে জানো তো ফসফোলিপিডে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে ট্রাইগ্লিসাইড থাকবে তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড ফসফোলিপিডে দুটো কেন একটা কোথায় গেল একটা তো ফসফেট থাকবে এই জন্য দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড চলে যাবে কোলেস্টেরল ট্রান্সফার হয়ে যাবে সেই জন্য টার্মটা নাম কথাটা হচ্ছে লেসিথিন
কোলেস্টেরল অ্যাসাইড ট্রান্সফারেজ, মানে লেসিথিন থেকে কোলেস্টেরলে ট্রান্সফার হচ্ছে কি অ্যাসাইড। সো দ্য নেম লেসিথিন কোলেস্টেরল অ্যাসাইড ট্রান্সফারেজ। হ্যাঁ, এইভাবে এটা কোএনজাইম ফাংশন আছে। নাম্বার 3 ফাংশন হচ্ছে লাইগ্যান্ড। লাইগ্যান্ড ফাংশন মিন্স ইট লাইগ্যান্ডের সঙ্গে কার কম্বিনেশন হয়, রিসেপ্টর, লাইগ্যান্ড রিসেপ্টর কমপ্লেক্স তৈরি হয়। হ্যাঁ, এখন কিছু কিছু লাইপোপ্রোটিন ইট কম্বাইন্স উইথ সাম রিসেপ্টর, যেমন এলডিএল এর P100 থাকে। এই P100 থাকার জন্য P100 এর একটা রিসেপ্টর আছে। লিভারে থাকছে P100 এর রিসেপ্টর, আর এখানে থাকছে লাইগ্যান্ড। এলডিএল এর গায়ে থাকে B100। এই B100 থাকার জন্যই কিন্তু ও লিভারে গিয়ে বাইন্ড করতে পারছে। তাহলে B100 acts as a ligand, তেমনি C acts as a ligand, E acts as a ligand for some receptor, and that is necessary for ligand receptor complex or binding of the lipoprotein. তাহলে তিনটে ফাংশন, ক্যারিয়ার ফাংশন, কোএনজাইম ফাংশন, লাইগ্যান্ড ফাংশন। যদি বলা হয় the functions of the lipoprotein, then you must mention 3: carrier, coenzyme, ligand. Now I am going to talk about what are the main lipoproteins present in our body and what are its composition. Now first of all, I will try to draw a general assembly of the lipoprotein structure. কি রকম হবে স্ট্রাকচার অফ দ্য লাইপোপ্রোটিন, কি রকম হবে? General structure of lipoprotein. এটা একটা স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার হবে। স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার হবে, তার মধ্যে লিপিড থাকবে, প্রোটিন থাকবে। এবার কোথায় থাকবে লিপিড আর কোথায় থাকবে প্রোটিন, এটাই হচ্ছে কথা। এটাই জানতে হবে। হ্যাঁ, কোথায় লিপিড থাকবে আর কোথায় প্রোটিন থাকবে। মোটামুটি এটা একটা সার্কুলার স্ট্রাকচার ধরে রাখো। এটা একটা সার্কুলার স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, দুটো লেয়ার থাকবে। প্রোটিনটা বাইরে থাকবে। হ্যাঁ, প্রোটিন বাইরে থাকবে। কেন থাকবে বলতো? ওখানে ওই তো ফুলার না, ওটা ফুলার পোলার। আমাদের বডির যত সমস্ত বায়োকেমিক্যাল মলিকিউল আছে তাদের একটা জেনারেল রুল হলো সমস্ত হাইড্রোফোবিক কম্পাউন্ড যেগুলো বা নন পোলার গুলো ওরা সিলড থাকবে, ওরা বাইরে ভেতরের দিকে থাকবে, পুরে থাকবে। আর যত সমস্ত পোলার বা হাইড্রোফিলিক তাদের একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে গিয়ে বাইরে থাকা। দিস আর দ্য জেনারেল রুলস ফর অল বায়োকেমিক্যাল মলিকিউলস। সেটা তুমি মেমব্রেনে দেখবে, তারপর আরো অনেক জায়গায় একটা এই রুলসটা সবসময় ফলো করা হয়। ইন প্রোটিনের স্ট্রাকচার দেখবে, টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনে হাইড্রোফোবিক অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থাকবে ভেতরের দিকে আর হাইড্রোফিলিক অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থাকবে বাইরের দিকে। এখানেও সেই রুলটা ফলো করা হয়। সেই রুলটা যদি আমি ফলো করি তাহলে ফসফোলিপিডটা কোথায় থাকবে? ফসফোলিপিড থাকবে যেহেতু অ্যামফিপ্যাথিক, ওর একটা পোলার ক্যারেক্টার আছে, সেই জন্য ওটা বাইরে থাকবে। তো ফসফোলিপিডকে আমরা স্ট্রাকচারে কিভাবে লিখি জানো কি? এইভাবে কেন লিখি আমরা? ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচার আমরা এইভাবে কেন লিখি? ডু ইউ নো ইট? অনেক জায়গায় তুমি দেখবে একটা ডায়াগ্রাম, এটা ডেল্টা কি আর হেডটা কি? পোলার হেড আর নন পোলার টেল। হোয়াট ইজ হেড and what is tail? হেডে কি থাকছে? আমি একটা জেনারেল স্ট্রাকচার আমি আনছি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না। CH2O CO R1, CHO CO R2, এগুলো হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড। এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড। CH2O ফসফেট আছে এবারে।
আর এখানে হচ্ছে একটা যে কোনো কম্পাউন্ড থাকতে পারে, কোলিন থাকতে পারে ফসফেটিডিল কোলিন, সেরিন থাকলে ফসফেটিডিল সেরিন, এক্স যদি হয় তাহলে এইখানে আমি এটা দেখো এখানে দুটো পার্ট আছে এই স্ট্রাকচারে। এই স্ট্রাকচারে দুটো পার্ট আছে। এই দুটো পার্ট হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে কি তোমার এইটা, একটা হচ্ছে কি এইটা, আর একটা হচ্ছে কি এইটা। এই যে এইটা আর এইটা, এই যে এই দুটো দাঁড়ি, এইটা হচ্ছে কি হেড, এইটা হচ্ছে কি টেল। সেই জন্য এর স্ট্রাকচারটা আমরা এইভাবে লিখছি, বুঝতে পেরেছো? এই স্ফেরিক্যাল মিন্স দিস ওয়ান, আর দুটো যে দাগ সেটা যে সেই জন্য জেনারেল স্ট্রাকচার, ডায়াগ্রামেটিক স্ট্রাকচার অফ ফসফোলিপিড হচ্ছে গিয়ে আমরা এইভাবে আঁকছি। আমরা চেষ্টা করি যে হেডটাকে বাইরে রেখেছি, টেলটাকে ভেতরের দিকে রেখেছি, কারণ এইটা এই পোরশনটা কিন্তু হাইড্রোফোবিক, এই পোরশনটা কিন্তু হাইড্রোফিলিক। রিমেম্বার, হেড ইজ হাইপোলার, টেল ইজ নন পোলার। হেড ইজ পোলার, টেল ইজ নন পোলার। তাহলে এইভাবে এই ফসফোলিপিড গুলো থাকবে, পুরোটা জুড়ে ফসফোলিপিড থাকবে। ইউনিলিয়ার ফসফোলিপিড, এটা কিন্তু বাইলিয়ার নয়, মেমব্রেনের মতন। মেমব্রেনে যেমন বাইলিয়ার থাকে, আমি কিন্তু বাইলিয়ার আঁকছি না, এটা ইউনিলিয়ার অফ ফসফোলিপিড। ঠিক আছে, এরপরে এটা দেখো ফসফোলিপিড গেল, মাঝে মাঝে কি থাকবে, মাঝে মাঝে থাকবে কোলেস্টেরল থাকবে। কোলেস্টেরলকে আমরা এইভাবে আঁকছি। কোলেস্টেরল ইজ কি টাইপের, অ্যাম্ফিপ্যাথিক। তাহলে কোলেস্টেরল এবং ফসফোলিপিড একসঙ্গে থাকবে, বাইরের দিকে থাকবে, সেই জন্য কোলেস্টেরল এবং ফসফোলিপিড বাইরের দিকে থাকবে। কোলেস্টেরল এবং ফসফোলিপিড বাইরের দিকে থাকবে, আর ভেতরের দিকে যে চারটি লিপিড আমি বলেছি, একটা যে টিজি, একটা কোলেস্টেরল, একটা কোলেস্টেরল এস্টার, একটা যে ফসফোলিপিড। এই চারটার মধ্যে দুটো থাকবে বাইরে, দুটো থাকবে ভেতরে। যেটা বাইরে যেটা দুটো থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাম্ফিপ্যাথিক, ভেতরে যে দুটো থাকবে যেটা কোরে থাকবে সেটা হবে হাইড্রোফোবিক, পিওরলি হাইড্রোফোবিক। And purely hydrophobic lipids are two. One is triglyceride and another is cholesterol ester. Cholesterol itself is a polar, but when it is combined with fatty acid and becomes ester, it becomes non-polar. Cholesterol itself is a polar because of hydroxyl group. Hydroxyl group, this is the polar polypeptide group, is amphipathic. Amphipathic because of hydroxyl group. আর কোলেস্টেরল যখন এস্টার হয় পিওরলি হাইড্রোফোবিক। তাহলে কোলেস্টেরল এস্টার হলে আমরা কি বলবো, কোলেস্টেরল এস্টার মানে ওকে আমরা এইভাবে ইংরেজি বলি, এটা ফ্যাটি অ্যাসিড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা কোলেস্টেরল, এটা হচ্ছে কোলেস্টেরল এস্টার। কোলেস্টেরল থাকবে এখানে, এটা হচ্ছে ফসফোলিপিড, পিএল, ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল ভেতরের দিকে থাকবে, কোলেস্টেরল এস্টার থাকবে, আরো একটা থাকবে সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড এটা হচ্ছে গিয়ে টিজি। তিনটে বললাম, আর তিনটে টেল। এখানে কোন পোলার, পুরোপুরি নন পোলার, পুরোপুরি নন পোলার। এটা এখানে এইভাবে লিখছি আমি ট্রাইগ্লিসারাইডটা। ট্রাইগ্লিসারাইডটা আমি এইভাবে লিখলাম কেন, তার কারণ হচ্ছে এগুলো সব মুখস্থ করে লাভ নাই, এগুলো তোমাকে জানতে হবে। Because of special arrangement, আমরা লিখি ওই দিকে কিন্তু থাকে কিন্তু এই দিকে।
তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড বুঝেছ সেই জন্য এটাকে এই চেহারাটা এরকম এই চেহারাটা এরকম ট্রাইগ্লিসাইডের চেহারাটা এরকম ডায়াগ্রাম ফসফোলিপিডের ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এইটা এবং ডায়াগ্রামটা কেন এঁকেছি সেটা আমি বোঝানোর জন্য পুরো স্ট্রাকচারটা আঁকলাম তাহলে ট্রাইগ্লিসাইড এবং কোলেস্টেরল এস্টার এগুলো সব ভেতরে থাকবে কোলেস্টেরল এস্টার ট্রাইগ্লিসাইড এগুলো সব ভেতরে থাকবে আর ফসফোলিপিড আর কোলেস্টেরল থাকবে বাইরে তাহলে লিপিড তো হলো লিপিডের অ্যাসেম্বলিটা হলো প্রোটিন কোথায় থাকবে একক প্রোটিনগুলো যেগুলো নাম বললাম সেগুলো সব বাইরে থাকবে সেগুলো এই হচ্ছে প্রোটিন these are the proteins যাকে আমরা বলছি অ্যাপোপ্রোটিন in this case only it is অ্যাপোপ্রোটিন এটা যখন মেমব্রেনে থাকে তখন এটা নাম হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন বা পেরিফেরাল প্রোটিন এখানে যে প্রোটিনটা বলছি লাইপোপ্রোটিনের যে প্রোটিন তার নাম হবে অ্যাপোপ্রোটিন and this is the general structure of the lipoprotein where four lipids এর মধ্যে দুটো লিপিড ভেতরে থাকবে দুটো লিপিড বাইরে থাকবে তার সঙ্গে প্রোটিন থাকবে বাইরে জেনারেল স্ট্রাকচার কিন্তু লাইপোপ্রোটিন লিখলে পরে এই জেনারেল স্ট্রাকচারটা তোমাকে ড্র করতে হবে ভেরি সিম্পল টু ড্র কোনো কঠিন নেই এই জেনারেল স্ট্রাকচারটা তোমাকে ড্র করতে হবে লাইপোপ্রোটিন বললে now what are the types of the lipoprotein that is present in our body and that are important for our health as well as disease. Types of the lipoproteins present in our body concerned with our health as well as disease. লাইপোপ্রোটিন মানে আমরা মূলত চারটে লাইপোপ্রোটিনের কথা আমরা বলি মূলত এবার অ্যাজ পার ডেনসিটি আমরা এটাকে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর করছি প্রথম লিস্ট ডেন্স হচ্ছে এটা কাইনামাইক্রোনের ডেনসিটি সবচেয়ে কম তারপরে ডেনসিটি বেশি ভিএলডিএল মানে হচ্ছে ভেরি লো density lipoprotein তারপর হচ্ছে LDL low density lipoprotein তারপর হচ্ছে HDL the high density তার সবচেয়ে বেশি ডেনসিটি এর কি রকম ডেনসিটিটা হবে যদি তুমি ডেনসিটি গুলো লেখো দেখবে এটার ডেনসিটি হবে 0.95 এটা মানে গ্রাম পার ml এ করা হয় ডেনসিটিটা এটা ডেনসিটি তার থেকে একটু বেশি হবে 0.95 থেকে 1.016 এটা ডেনসিটি তার থেকে একটু বেশি হবে 1.019 থেকে 1.063 এটা ডেনসিটি সবচেয়ে বেশি হবে 1.063 থেকে 1.20 গ্রাম পার ml এবার কেন ডেনসিটিটা বাড়ছে ডেনসিটি বাড়ে হালকা জিনিস যদি থাকে বেশি তাহলে ডেনসিটি কমবে হালকা বলতে গেলে লিপিড ভারী বলতে গেলে প্রোটিন ভারী মানে প্রোটিন হালকা জিনিস হচ্ছে লিপিড তাহলে যেখানে তাহলে কাইলোমাইক্রোনে লিপিডের পার্সেন্টটা বেশি আছে প্রোটিনের পার্সেন্টটা কম আছে সেই জন্য এত হালকা তাহলে কতটা লিপিড কতটা প্রোটিন আছে কতটা লিপিড কতটা প্রোটিন আছে এখানে যেমন 98 টু 99 হচ্ছে লিপিড আর 1% আর 1% হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন
সেই জন্য সবচেয়ে হালকা। এরপরে ভিএলডিএল প্রায় 90 নিয়ার অ্যাবাউট 10 হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন পার্সেন্টেজ, এটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় 80 20 সবসময় রেঞ্জ আছে, কিন্তু আমি আইভারেজ ফিগারটা বলছি, এটা হচ্ছে গিয়ে 50 যেহেতু প্রোটিন পোরশন এবং সবচেয়ে বেশি এবং লিপিড পোরশন সবচেয়ে কম, সেই জন্য এইচডিএল এর হাই ডেনসিটি সবচেয়ে বেশি, সেই জন্য টার্মটা হচ্ছে হাই ডেনসিটি। হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন, এটা যে লো ডেনসিটি তার থেকে ভেরি লো ডেনসিটি, তার থেকে আরো কম হচ্ছে হাই কাইনেমাইকন। ইজ অন অর্ডার অফ ডেনসিটি বাড়ছে, তেমনি লিপিডের পোরশন কমছে, প্রোটিনের পোরশন বাড়ছে। লিপিডের পোরশন কমছে, প্রোটিনের পোরশন বাড়ছে। এবার কোন লিপিডটা কোথায় থাকে? মেজর লিপিড, সব লিপিড সব লাইপোপ্রোটিনে আছে, সমস্ত যে চারটে লিপিড সব লাইপোপ্রোটিনে আছে, কিন্তু তার একটা প্রপোর্শন আছে, তার মধ্যে একটা মেজর প্রিডোমিনেন্ট লিপিড বলে একটা ব্যাপার আছে। প্রিডোমিনেন্ট লিপিড হচ্ছে গিয়ে ইন কেস অফ কাইলোমাইকন and in case of VLDL that is TG, তার মানে এই নয় যে কোলেস্টেরল থাকবে না বা কোলেস্টেরল বা ফসফোলিপিড থাকবে না, সেগুলো পরিমাণ কম। মেজর হচ্ছে কি TG। এখানে যেমন কোলেস্টেরল as well as কোলেস্টেরল এস্টার, এখানে যেমন ফসফোলিপিড মেজর লিপিড, তার সঙ্গে কোলেস্টেরল থাকবে। তাহলে মেজর লিপিড ইন কেস অফ কাইলোমাইকন and VLDL is TG, triglyceride. Major lipid in case of LDL is the cholesterol and cholesterol ester. Major lipid of the HDL is the phospholipid as well as cholesterol. তাহলে এই চারটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, লিপিড প্রোটিন কম্পোজিশন, ডেনসিটি, and in order of low density to high density, এই অর্ডারটা মনে রাখতে হবে। that is chylomicron, VLDL, LDL, HDL. মেজরটা বাদ দিয়ে আমি এবারে আনছি আমি অ্যাপোপ্রোটিনস। কি অ্যাপোপ্রোটিনস থাকে, কোনটাতে কি অ্যাপোপ্রোটিনস থাকে? কাইলোমাইকনে যেমন যে থাকে, যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি B48। বি আমি আগে বলেছি, দেখো লিস্টের মধ্যে বি আছে, বি দুটো আছে, একটা 48 একটা 100। দুটো কি, দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? একটা 48 একটা 100, মানে একটাই পলিপেপটাইড চেইন সিনথেসিস হচ্ছিল। যদি 100% সিনথেসিস হয় তাহলে B100 সেটা, আর যদি 48% সিনথেসিস হয় সেটা হচ্ছে B48। ইন্টেস্টাইনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে 48%, সেটা হচ্ছে B48। আর লিভারে যে সিনথেসিসটা হয় সেটা কিন্তু B100। তাহলে B100 এর অরিজিন হচ্ছে লিভার, B48 এর অরিজিন হচ্ছে গিয়ে ইন্টেস্টাইন। কেন কি ওটা 48% হলো সেটা পরের কথা, সেটা আমি একটা গঠনের ব্যাপার আছে, সেটা আমি পরে আসবো। কিন্তু এইখানে যে মেজর লিপিডের যে B48 তার সঙ্গে কিন্তু ইয়ে থাকছে, A1 A2 A4। কেন 3 নেই আমি বলতে পারবো না, 3টা নেই, A1 A2 তারপরে কিন্তু A4। আবার সিও থাকবে, ইও থাকবে, কিন্তু মেজর হবে এটা, মেজর অ্যাপোপ্রোটিন। ইন কেস অফ কাইলোমাইকনের কথা বলছি আমি। VLDL থাকবে, B100 থাকবে, নট B100 থাকবে, C থাকবে, E থাকবে। only lipoprotein that is present in the LDL, একটাই lipoprotein থাকে, মানে lipoprotein থাকে, that is B100। এখানে থাকে A1 A2 A4 C D E, এগুলো সব এইচডিএল থাকে। তাহলে কোথায় কি লাইপোপ্রোটিনের কোন অ্যাপোপ্রোটিন থাকে আমি বললাম, লাইপোপ্রোটিনের কম্পোজিশন বললাম, লাইপোপ্রোটিনের যে অ্যাপোপ্রোটিন পার্ট
সম্পর্ক আমি বললাম। B48 is the major lipoprotein, B100 হচ্ছে কি major lipoprotein of the VLDL and LDL, and in case of HDL major one is the A1. আমি গোল দাগ দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে মেজর, গোল দাগটা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে মেজর, সবই থাকে কিন্তু ওটা হচ্ছে মেজর lipoprotein। That this is the composition of the lipoprotein of the 4 types. তাহলে বুঝে দিচ্ছি। ঠিক বলছো? এবার একটা যখন লাইপোপ্রোটিন বলছি তার মধ্যে কোলেস্টেরল থাকবে, কিডনি থাকবে, সবই থাকবে, কিন্তু একটা টার্ম আমরা টোটাল কোলেস্টেরল বলেছি আমরা, আবার HDL কোলেস্টেরল বলি, LDL কোলেস্টেরল বলি। What is the difference between the HDL and LDL cholesterol? LDL and LDL cholesterol, HDL একটা টার্ম আছে, একটা টার্ম আছে HDL কোলেস্টেরল। এটাকে এইভাবে লিখি আমরা, এই দুটো তফাৎটা কি? এটা হচ্ছে কি টোটাল লাইপোপ্রোটিন, টোটাল, তার মানে তার মধ্যে সমস্ত লিপিড, সমস্ত প্রোটিন মিলে যে জেনারেল স্ট্রাকচারটা দেখালাম সেটা হচ্ছে কি ওইটা। আর HDL-C মানে it is only the cholesterol content of the HDL, বুঝতে পেরেছো? It is the cholesterol content of the HDL, that is HDL-C, and total lipoprotein, that is HDL. So mind it, difference between the HDL and HDL-C. HDL-C means cholesterol content of HDL. Cholesterol content কোথায় কোথায় থাকে? LDL এ থাকে, VLDL এ থাকে, এই তিনটে লাইপোপ্রোটিনে কোলেস্টেরল থাকে, তাই তো? এই জন্য তিনটেকে মিলে যেটা হয় সেটাই হচ্ছে কি টোটাল কোলেস্টেরল। টোটাল কোলেস্টেরল মানে হচ্ছে কি এই যে সামেশন অফ মেনলি LDL কোলেস্টেরল, এটা যে 1 নম্বর, তারপর হচ্ছে কি VLDL কোলেস্টেরল, তারপর 3 নম্বর হচ্ছে HDL কোলেস্টেরল। তাহলে কোলেস্টেরল, টোটাল কোলেস্টেরল যদি ধরো একটা হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল, এই 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল যদি হয়, হ্যাঁ ধরো এটা হচ্ছে কি 40, এটা হচ্ছে কি 120, তাহলে বাকি 40 এখানে থাকবে, 40 160, হ্যাঁ এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হবে, বুঝতে পেরেছো? HDL কোলেস্টেরল তার মধ্যে LDL কোলেস্টেরলটা বেশি থাকে। কারণ VLDL কোলেস্টেরলের একটা ক্যালকুলেশন আছে, এই VLDL কোলেস্টেরল হচ্ছে কি ইকুয়াল টু ট্রাইগ্লিসারাইড বাই হাইট। মানে সব VLDL কিন্তু আমরা মাপি না, আমরা VLDL কিন্তু মাপি না, মাপি কি ট্রাইগ্লিসারাইড, ট্রাইগ্লিসারাইড মাপি, এবং ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল কিন্তু আমরা VLDL-টাকে আমরা বার করি বাই ক্যালকুলেশন। কি ক্যালকুলেশন? ওটাকে 5 দিয়ে ভাগ। ধরো একটা লোকের টিজি বের হলে 150, তাহলে তার VLDL কত হবে? 30। একটা লোকের VLDL যদি ট্রাইগ্লিসারাইড যদি 150 হয়, তাহলে তার VLDL হবে 150 by 5, that is 30. That is the formula. তাহলে আমি এই যে লিপিড প্রোফাইল কথাটা আমরা ব্যবহার করছি, এই লিপিড প্রোফাইল কথাটা মানে কোথায় কোথায় তোমরা লিখবে দিবে লিপিড প্রোফাইল, ডাক্তাররা লিখে লিপিড প্রোফাইল। হোয়াট ইজ দিস?
লিপিড প্রোফাইল বলতে গেলে আমরা বুঝি এক নম্বর হচ্ছে কি টোটাল কোলেস্টেরল, যেটা ডিজায়ারেবল লেভেল হবে less than 200 মিলিগ্রাম পার ডিএম। তারপর হচ্ছে কি এলডিএল কোলেস্টেরল, LDL cholesterol content of the LDL, that is total LDL কিন্তু আমরা মাপছি না, আমরা কোলেস্টেরল যে পোরশনটা আছে LDL এর সেইটাকে মাপছি, কোলেস্টেরল আবার কিংবা কোলেস্টেরল এস্টার। HDL মাপি, ট্রাইগ্লিসাইড মাপি, VLDL মাপি। এই পাঁচটা যদি জিনিস থেকে নিয়ে আমরা হয় লিপিড প্রোফাইল, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, VLDL বলা হবে না, VLDL কোলেস্টেরল বলতে হবে, শুধু কোলেস্টেরল, টোটাল কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড আর LDL কোলেস্টেরল, HDL কোলেস্টেরল, VLDL কোলেস্টেরল। তাই টোটাল কোলেস্টেরল মানে LDL কোলেস্টেরল, VLDL কোলেস্টেরল, HDL কোলেস্টেরল। টোটাল কোলেস্টেরল হচ্ছে গিয়ে আমরা বলছিলাম কি VLDL, LDL কোলেস্টেরল প্লাস VLDL টাকে আমরা লিখছি G/5 দিয়ে, যেটা হচ্ছে কি VLDL কোলেস্টেরল প্লাস HDL কোলেস্টেরল। আমাদের বডিতে HDL কোলেস্টেরল আমরা রাখার চেষ্টা করি উইদিন 100 রাখবে। দুটো জিনিস আমাদেরকে খুব কনসার্ন ইন টার্মস অফ করোনারি আর্টারি ডিজিজ, একটা হচ্ছে কি LDL কোলেস্টেরল, একটা হচ্ছে কি HDL কোলেস্টেরল। LDL কোলেস্টেরল যত বেশি থাকবে তত খারাপ, আবার HDL কোলেস্টেরল যত বেশি থাকবে তত ভালো। LDL কোলেস্টেরল যত বেশি থাকবে তত খারাপ, HDL কোলেস্টেরল যত বেশি থাকবে তত ভালো। সেই জন্য LDL কোলেস্টেরলকে বলা হয় গুড কোলেস্টেরল আর HDL কোলেস্টেরলকে বলা হয় ব্যাড কোলেস্টেরল। LDL কোলেস্টেরলকে বলা হয় ব্যাড কোলেস্টেরল and HDL কোলেস্টেরলকে বলা হয় গুড কোলেস্টেরল। এই হচ্ছে ব্যাড কোলেস্টেরল, এটা হচ্ছে গিয়ে গুড কোলেস্টেরল। কেন এটাকে ব্যাড বলা হয়? এটা করোনারি আর্টারি বা অন্যান্য জায়গায় কোলেস্টেরল ডিপোজিশনে হেল্প করে। লিভার থেকে কোলেস্টেরল যায়, LDL সেটাকে ক্যারি করে গিয়ে বিভিন্ন টিস্যুতে এবং বিভিন্ন আর্টারিতে গিয়ে তার জমা করে, বাজে কাজ করে, সেই জন্য এটাকে ব্যাড কোলেস্টেরল বলে। আর HDL করে ঠিক উল্টোটা, সেই জন্য HDL এর যে কাজ, সেই কাজটাকে আমরা একটা টার্ম আছে, সেই টার্মটা ব্যবহার করবে তাহলে খুশি হবে। দ্যাট ইজ রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট, রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট, that is done by HDL, so it is good. Reverse cholesterol transport is a function of the HDL. What does it mean, reverse cholesterol transport? Cholesterol from tissue to liver. লিভারে গেলে তো জানো, লিভারে গেলে কোলেস্টেরল কি ফেট হয়, বাইল অ্যাসিড ফর্মেশন হয়। তাহলে আমি যদি কোলেস্টেরলটাকে যদি আমি টেনে যদি আমি লিভারে ফেলতে পারি, that is a good job, and that good job is done by HDL.
So it is good cholesterol. আর LDL cholesterol কি করবে? উল্টোটা বিভিন্ন ডিজিজে পড়ো অ্যাথেরোজেনেসিস হেল্প করবে। তাহলে it prevents atherogenesis, HDL, and LDL promotes atherogenesis. LDL promotes atherogenesis, HDL prevents atherogenesis. So the first one is the good, second one is the bad. Okay, this simple conception মাথায় রাখবে। কেন গুড কেন ব্যাড বলা হয় তার অনেক মেকানিজম আছে, আমি ডিটেইলসে বলতেই পারি, কিন্তু আগে এইটুকু জানা অন্তত, এইটুকু অন্তত জানা কেন গুড বলছি, কেন ব্যাড বলছি, কি জন্য বলছি, কোন গুড কোনটা ব্যাড, এবং HDL আর HDL কোলেস্টেরল মধ্যে তফাৎটা নিশ্চয়ই বুঝেছো, LDL আর LDL কোলেস্টেরল মধ্যে তফাৎটা নিশ্চয়ই বুঝেছো। LDL মানে পুরো জিনিসটা LDL, শুধু কোলেস্টেরল পার্টটা হচ্ছে LDLC, পুরো জিনিসটা হচ্ছে LDL, কোলেস্টেরল পার্টটা হচ্ছে LDLC। আর এই ফর্মুলার নাম হচ্ছে সাহেবের নাম, ফেডওয়ালস ফর্মুলা, লিখতে হলে জানতেও পারো। এই ফর্মুলাটার নাম হচ্ছে ফেডওয়ালস ফর্মুলা। টোটাল কোলেস্টেরল is equal to LDL cholesterol by Kg/5 plus HDL cholesterol. This is called Fredwalls formula. এই যে আমি এই লিপিড প্রোফাইল সম্পর্কে বললাম, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ বললাম, টোটাল কোলেস্টেরল লেভেল হবে, ডিজায়ারেবল লেভেল হবে 200 মিলিগ্রাম per dl, it should be less than, in case of LDL cholesterol কত হবে, 100 কম হবে, 100 কম, it should be less than 100. হ্যাঁ, HDL cholesterol it should be more than 40, it should be desirable more than 40. VLDL এর সেরকম কোনো লেভেল বলে জিজ্ঞেস করো না, HDL এর লেভেল, LDL এর লেভেল, টোটাল কোলেস্টেরল লেভেল, আর triglyceride level should be 150 up to 150, কোলেস্টেরল হচ্ছে কি up to 200, LDL কোলেস্টেরল হচ্ছে কি up to 100, HDL কোলেস্টেরল হচ্ছে কি at least 40, ওখানে আমি at least বলছি, প্রত্যেক আরো বেশি হলে আরো ভালো, 50-60 হলে আরো ভালো। আমার এগুলো মাথায় রাখবে, এই টার্মিনোলজি, এই কথাগুলো মনে রাখবে, আর প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ভাইভাতে টেস্ট করবে, এগুলো বইয়ে তুমি পাবে না, খুঁজতে গেলে অনেক কিছু করতে হবে। ক্লাসগুলোর সঙ্গে খুঁজতে আমি বলছি, সবকিছুই বই আছে, বইয়ের বাইরে আমি কিছু বলছি না, কিন্তু একটা বই খুঁজে বার করতে তোমার অনেক সময় লাগবে, তোমার সময়টাকে তো বাঁচাতে হবে আগে, আমার কাজের দিকে তোমার সময়টাকে তুমি ইকোনমিক্যালি তুমি ব্যবহার করতে পারো। এইবার হচ্ছে আমি লাইপোপ্রোটিন সম্পর্কে জেনারেল কনসেশন দিলাম, লাইপোপ্রোটিনের কোনটা গুড কোনটা ব্যাড বললাম, হ্যাঁ, অ্যাপোপ্রোটিন সম্পর্কে একটা ধারণা দিলাম, তিনটা ফাংশন বলেছি, এরিয়ার ফাংশন বলেছি, লাইগ্যান্ড ফাংশন বলেছি, কোএনজাইম ফাংশন বলেছি। এইবার বিভিন্ন লাইপোপ্রোটিনের একটা মেটাবলিজম সম্পর্কে আমি আইডিয়া দেব। নাম্বার 1 হচ্ছে গিয়ে কাইলোমাইগন, নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে ভিএটিএল। মেটাবলিজম কি হয়, হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্য কাইলোমাইগন? কাইলোমাইগন মেটাবলিজম, কাইলোমাইগন কোথায় তৈরি হয়? কাইলোমাইগন তৈরি হয় ইন্টেস্টাইনে, কারণ ইট ইজ মেড আপ অফ ডায়েটারি লিপিড। ডায়েটে আমরা যে লিপিড খাই, সেই লিপিডটা ইন্টেস্টাইনে যায়, ইন্টেস্টিনাল সেলে চলে যায়, অ্যাবজর্পশন হয়, এবং ইন্টেস্টিনাল সেলের ভিতরে এই কাইলোমাইগনটা তৈরি হয়। তাহলে সোর্স হচ্ছে কোথায়? সোর্স হচ্ছে কি ইন্টেস্টাইন। ডায়েটারি লিপিড কারেক্ট নামগুলো হলো এক্সোজেনাস
মানে বাইরে থেকে আমরা খাচ্ছি বলে এটা এক্সোজেনাস। তাহলে এক্সোজেনাস লিপিড হচ্ছে গিয়ে বা এক্সোজেনাস লাইপোপ্রোটিন হচ্ছে কাইলোমাইক্রন। কারণ এটা বাইরে থেকে যে আমরা ডায়েট খাচ্ছি সেই ডায়েটারি লিপিড থেকে তৈরি হচ্ছে। ডায়েটারি লিপিড থেকে কাইলোমাইক্রনটা তৈরি হচ্ছে। ডায়েটারি লিপিড থেকে কাইলোমাইক্রন তৈরি হয়ে আসছে কোথায়? বায়োলিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে সার্কুলেশনে চলে আসছে, ব্লাডে চলে আসছে। দেখতে কিরকম হবে? ডায়াগ্রামেটিক আঁকছি আমি। এর মধ্যে থাকবে মেইনলি টিজি থাকবে। কাইলোমাইক্রনে মেইনলি লিপিড কি থাকে? টিজি, তাই তো? এর সঙ্গে অ্যাপোপ্রোটিন কি থাকবে? এই অ্যাপোপ্রোটিন ইন্টেস্টাইনে তৈরি হবে। অ্যাপোপ্রোটিন কি থাকবে বলেছি আমি? B48। তাছাড়াও তোমার থাকবে এ থাকবে, এ থাকবে। এটা নিয়ে এসে আসে ইন্টেস্টাইন থেকে। ইন্টেস্টাইন থেকে যেটা বেরোয় ব্লাডে প্রথম, সেটার নাম হচ্ছে নেসেন্ট। নেসেন্ট কাইলোমাইক্রন। নেসেন্ট কাইলোমাইক্রন becomes mature জায়মান কাইলোমাইক্রন, মানে ইন্টেস্টাইনে তৈরি হয়ে লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে ব্লাডে এলো। লিম্ফ্যাটিক ইন্টেস্টাইনে কিভাবে তৈরি হচ্ছে? বাই ডায়েটারি লিপিড। আমরা যে লিপিড খাচ্ছি সেই লিপিড থেকেই তৈরি হচ্ছে কিন্তু কাইলোমাইক্রন। সো ইট ইজ কল্ড এক্সোজেনাস লিপিড। নেসেন্ট কাইলোমাইক্রন এবারে কি হয়? এখান থেকে ও কিছু সি আর কিছু ই আমদানি করে, এবং সি আর ই আমদানি করে একটা অ্যাপোপ্রোটিন থেকে। সেটা হচ্ছে সেটা এইচডিএল। এইচডিএল কে বলা হয় রিজার্ভায়ার অফ দা সি এন্ড ই। এইচডিএল কে বলা হয় রিজার্ভায়ার অফ অ্যাপোপ্রোটিন সি আর ই। এটা তো হলো, তার সঙ্গে থাকবে সি, তার সঙ্গে থাকবে ই। এই সি আর ইটা আসলে কোথা থেকে? এইচডিএল থেকে। এইচডিএল থেকে। এইচডিএল থাকে কি থাকে? ফসফোলিপিড থাকে, কোলেস্টেরল থাকে। এর মধ্যে যে অ্যাপোপ্রোটিন থাকে, কি কি অ্যাপোপ্রোটিন থাকে? A1 A2 A4 সব এ থাকে। সব আমি লিখছি না, সি থাকে আর ই থাকে। এই এখান থেকে সি আর ই এর আমদানি হয়। সিতে সি আর ইটা ওটা পাচ্ছে এইচডিএল এর কাছ থেকে। বুঝতে পেরেছো? সি আর ইটা যখন সি আর ই পেয়ে গেল along with AF-P48, তখন কিন্তু সেটাকে আমরা বলছি ম্যাচিউর কাইলোমাইক্রন। It becomes mature. এর ম্যাচিউর হওয়ার পর কি হয়? ধ্বংস হয়। যখনই আমরা ম্যাচিউর হয় তারপর ফেট হচ্ছে গিয়ে মৃত্যু, তাই তো? কিভাবে মৃত্যু হবে? এই মৃত্যুর জন্য দায়ী একটা এনজাইম যার নাম হচ্ছে গিয়ে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ। লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কি করবে? ওই যে টিজি আছে, টিজিটাকে ধ্বংস করবে। টিজি গুলোকে ধ্বংস করবে, টিজিটাকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলে কনভার্ট করবে। এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কোথায় থাকে? সমস্ত টিস্যুতে থাকে। সমস্ত টিস্যুর যে ব্লাড ভেসেল থাকে এবং ব্লাড ভেসেলের গায়ে অ্যাঙ্কারিং করে থাকে, এবং সেই টিস্যুগুলো হচ্ছে এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু। এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু। এইখানে থাকবে lipoprotein lipase. This one is acted upon by the lipoprotein lipase. This
mature. This mature chylomicron is acted upon by lipoprotein lipase. Mature lipoprotein is acted upon by lipoprotein lipase, and which is activated by the C2. এই C2 হচ্ছে কি এটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, এই যে টিজি কিন্তু সাইজে মানে ছোট হয়ে যাবে। ছোট কেন হবে? ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে টিজিটা ধ্বংস হয়ে গেলে সাইজটা ছোট হয়ে যাবে। টিজিটা আসল লিপিড কাইলোমাইক্রন, টিজি যদি ধ্বংস হয়ে যায় সাইজটা ছোট হয়ে যাবে। সাইজে ছোট হবে এবং শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ও যখন ম্যাচিউর হবে তখন ও এইগুলোকে ছেড়ে দেবে, সিআরইকে ছেড়ে দেবে। সিআরএকে ছেড়ে দেবে, সিআরএকে ছেড়ে দেবে, চলে আসবে যেখানে যেটা জিনিস সেখানে চলে আসবে। এটা তো ছিলই আগে থেকে এসেছিল ইন্টেস্টাইন থেকে, কিন্তু এটাকে এবারে ছেড়ে দেবে। সিটা পেয়েছিল এইচডিএল কাছ থেকে, কিন্তু সিটাকেও ছেড়ে দেবে। থাকবে কি তাহলে? ই থাকবে, আর 48 থাকবে। আর ই এবং সাইজও ছোট হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকে আমরা কি বলছি? when mature chylomicron is acted upon by the lipoprotein lipase and becomes very small, this one is called chylomicron remnant body, dead body of the chylomicron remnant বলছি আমরা এটাকে। ছোট হয়ে যাওয়ার পর এটা বলছি chylomicron remnant। which is taken up by the liver. এইটা লিভার টেকেন আপ করবে। লিভারে একটা রিসেপ্টর থাকবে। this receptor is binds to E, এইজন্য এটাকে লাইগ্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করছি আমরা। এটা হচ্ছে কি রিসেপ্টর, এবং এটা এখানে চলে আসবে। এখান থেকে এবং এখানে ই থাকবে। এই ই এর সঙ্গে রিসেপ্টরের একটা কম্বিনেশন হবে, লাইগ্যান্ড রিসেপ্টর কমপ্লেক্স, যার ফলে এটা লিভারের ভেতরে যেতে হেল্প করবে। দিস ইজ দ্য তাহলে ফেট হয়ে গেল। Fate of the chylomicron, it is acted upon by the LPL, it becomes small in size, it becomes chylomicron remnant and it is taken up by the liver. Chylomicron আসছে কোথা থেকে? উৎপত্তি হচ্ছে কি ইন্টেস্টাইনে, এবং আলটিমেটলি মৃত্যুর পর যাচ্ছে লিভারে। It is born in intestine and dies in liver. এটা হচ্ছে কি chylomicron metabolism. VLDL metabolism is similar to chylomicron. সেখানেও lipoprotein lipase থাকবে। কি একটাই তফাৎ, VLDL হচ্ছে গিয়ে এন্ডোজেনাস লিপিড, chylomicron হচ্ছে গিয়ে এক্সোজেনাস। chylomicron আমরা ডায়েট থেকে পাচ্ছি, এইজন্য আপনার ডায়েট তুমি যদি ব্লাড টানো প্রচুর ট্রাইগ্লিসাইড পাবে। লিপিড প্রোফাইল নিয়ম হচ্ছে গিয়ে তাকে অ্যাটলিস্ট 12 ঘন্টা ফাস্টিং এ রাখতে হয়। ডু ইউ নো ইট? জানতে হবে। যখন লিপিড প্রোফাইল টেস্ট দেবে তখন রোগীকে বলতে হবে তুমি তার আগের দিন অ্যাটলিস্ট 12 বার ফাস্ট থাকতে হবে। কেন বলছি আমরা? কেন বলি এই কারণে, যদি আমরা ওই 2-4 ঘন্টা পরে, খাওয়ার 2-4 ঘন্টা পরে যদি আমরা টানি ব্লাডটা, সেই ব্লাডে প্রচুর chylomicron থাকবে, প্রচুর টিজি থাকবে, অ্যাবজর্ব করবে, ব্লাডে আসবে,
কিন্তু আমি যদি 12 ঘন্টা থেকে 14 ঘন্টার পর করি তখন কাইলো মাইক্রনগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তখন কাইলো মাইক্রনগুলো থাকবে না, তখন যেটুকু রেসিডুয়াল ট্রাইগ্লিসারাইড থাকার সেটুকুই থাকবে। এই জন্য ফর লিপিড প্রোফাইলের ব্লাড টানার আইডিয়াল টাইম হচ্ছে আফটার at least 12 hours ফার্স্ট। লিপিড প্রোফাইলের যদি আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড মাপি, লিপিড প্রোফাইলের ট্রাইগ্লিসারাইড যেটা আমরা মাপি, ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, ভিএলডিএল, এলডিএল, এই যেগুলো আমরা মাপি, আমরা বলেছি লিপিড প্রোফাইল কি। লিপিড প্রোফাইলের ব্লাড কিন্তু আমরা ড্র করব আফটার অ্যাট লিস্ট 12 আওয়ার্স ফার্স্ট। কেন? টু প্রিভেন্ট হাইপার কাইলোমাইক্রোনিমিয়া। কারণ আফটার ডায়েট যদি আমি মানে ব্লাড টানি তাহলে প্রচুর পরিমাণে কাইলোমাইক্রন থাকবে, টিজি থাকবে। এবার হচ্ছে ভিএলডিএল মডেল হচ্ছে কি, এটাও এনরিচড উইথ টিজি লাইক কাইলোমাইক্রন। প্রোটিনের পার্ট একটু বেশি আছে 10%, ওটাতে 1%। কাইলোমাইক্রনে যেমন 1 to 2% আছে, এখানে প্রোটিনটা একটু বেশি আছে, সেজন্য এর ভারিটাও একটু বেশি। ভিএলডিএল এর ডেনসিটিটা একটু বেশি, 0.95 থেকে একটু বেশি। ঠিক আছে, এটা অরিজিন হচ্ছে গিয়ে লিভার। এটা অরিজিন হচ্ছে কি, আগের অরিজিনটা ছিল ইন্টেস্টাইন, আর এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস লিপিড। লিভারে তো ফ্যাট তৈরি হচ্ছে, আমাদের বডিতে তো ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হচ্ছে সব সময়। ফ্যাটি অ্যাসিড, কোলেস্টেরল এগুলো সিনথেসিস হচ্ছে, তো ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো লিভারে গিয়ে ফ্যাট হচ্ছে। তো ফ্যাট মানে ট্রাইগ্লিসারাইড, এই ট্রাইগ্লিসারাইড গুলো তো প্যাকেজিং হচ্ছে, প্যাকেজিং হয়ে যেটা করছে সেটার নাম হচ্ছে ভিএলডিএল। তাহলে লিভার থেকে যে জিনিসটা সিক্রিশন হচ্ছে, যে ফ্যাটটা, সেটা ফ্যাটটা কি ফর্মে সিক্রিশন হবে? ভিএলডিএল। এখান থেকে আসবে, এটা হচ্ছে এন্ডোজেনাস লিপিড, that is lipid synthesized within our body. Exogenous means lipid in the diet, lipid in the outside, lipid in the diet, সেটাকে বলছি এক্সোজেনাস। মানে লিপিড সিনথেসাইজড উইদিন আওয়ার বডি, দ্যাট ইজ এন্ডোজেনাস। এই এন্ডোজেনাস লিপিড থাকছে ভিএলডিএল। এন্ডোজেনাস লিপিডের যে টিজি সেটা থাকবে কিন্তু ভিএলডিএল। এক্সোজেনাস লিপিডের যে টিজি সেটা থাকবে কাইলোমাইক্রন। এইটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স কাইলোমাইক্রন আর ভিএলডিএল এর। একটা হচ্ছে কি এক্সোজেনাস লিপিড কাইলোমাইক্রন, একটা হচ্ছে কি এন্ডোজেনাস লিপিড। একটা ইন্টেস্টাইন থেকে আসছে, একটা লিভার থেকে আসছে। ভিএলডিএল কি থাকে? এখানে থাকে B100 থাকে, ওখানে যেমন B48, এখানে থাকবে B100। B100 থেকে সবচেয়ে বড় লাইপোপ্রোটিন, সাইজের দিক থেকে অনেক বড়, এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে গিয়ে C1, সবচেয়ে বড় হচ্ছে গিয়ে B100 লাইপোপ্রোটিনের মধ্যে। B100 থাকছে, C থাকছে, E থাকছে। এটা থেকে মেসেঞ্জ, মেসেঞ্জ ভিএলডিএল, মেসেঞ্জটা ম্যাচিউর হবে। এখানে এইচডিএল এর একটা পার্ট আছে, এইচডিএল থেকে সি আর ই নেবে, দিয়ে সি এর কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। এখানে তো সি অলরেডি আছে, তার সঙ্গে আবার এইচডিএল এর কাছ থেকে সি নেবে, ই তো আছে, তার সঙ্গে আবার এইচডিএল এর কাছ থেকে ই নেবে। এই জন্য দুটো ডাক দিলাম, দুটো সার্কেল করলাম। একটা সার্কেল অরিজিনালি ছিল,
আউটার সার্কেলটা এলো এইচডিএল থেকে সিআরই এখানে আপনাকে আমি বলেছি এইচডিএল হচ্ছে রিপোজিটরি অফ সিআরই রিজার্ভয়ার অফ সিআরই এই সিআরই এখানে চলে গেল B100 যেমন ছিল তেমনি থাকবে এইবার this is acted upon by the LPL ঠিক সিমিলার টু লাইক অফ এই প্যারামাইন দিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল তৈরি হবে ওখানে আমি লিখতে ভুলে গেছি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল আগেটা তো লিখে নেবে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল হবে এখানেও ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে গিয়ে যায় এটা ছোট হয়ে যাবে এটা ছোট হয়ে যাবে সাইজে ছোট হবে থাকবে টিজি তারপরে কোলেস্টেরল থাকবে টিজি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সাইজে ছোট হয়ে যাবে এই যে ভিএলডিএল থেকে যে সাইজে ছোট হলো এবং B100 থাকবে আর থাকবে সিটাকে শুধু পাঠিয়ে দেবে সিটা কিন্তু চলে যাবে যেখান থেকে এসেছিল মানে এইচডিএল থেকে সি এসেছিল আমার এইচডিএল চলে যাবে কিন্তু থাকবে B100 আর এটাকে থাকছে বলি আমরা ভিএলডিএল রেমনেন্ট যে আরেকটা নাম হচ্ছে গিয়ে আইডিএল ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাগে স্যার দুটো সি থাকবে না একটা সি তো অরিজিনালি ছিল আর একটা সি তো পরে ছিল কোনটা বেরিয়ে গেছে একটা এসেছিল তাহলে এইচডিএল টা যদি চলে যায় একটা তো থাকার কথা আরে এটা তো আমি বোঝাচ্ছি সি এটা মলিকিউল বোঝাচ্ছি না এটা কনসেন্ট্রেশনটা বোঝাচ্ছি আমি দুটো সার্কেল মানে কি ই এর কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে গেল দুটো সার্কেল মানে কি সি এর কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে গেল কেন বেড়ে গেল এইচডিএল থেকে পাচ্ছে বলে এইচডিএল থেকে পাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ইটাকে সে ছাড়বে না B100 টাকে ছাড়বে না ম্যাচিউর রেটেন যখন হবে মানে ইট ইজ অ্যাক্টেড আপন বাই দ্য এলপিএল সে শুধুমাত্র সিটাকে পাঠিয়ে দেবে অরিজিনাল জায়গায় সিটা যে সে প্রথম থেকে যে যা ছিল এখানেও যে মানে অরিজিনাল সি এবং এখান থেকে পাওনা সি অরিজিনাল সি এবং এখান থেকে পাওনা সি সমস্ত সি কিন্তু ও পাঠিয়ে দেবে এইচডিএল এ বুঝেছ অরিজিনাল সি এবং এইচডিএল থেকে পাওয়া সি all C will be removed and it will be goes to the HDL. তো পড়ে থাকবে P100 and E এবং এটাকে আমরা বলছি আইডিয়াল অফ ভিএলডিএল রেমন্যান্ট এই আইডিয়ালটা আরো ছোট হয়ে হয় এলডিএল সেই জন্য একটা পরিচিত ভিএলডিএল টু আইডিয়াল টু এলডিএল একটা পরিচিত একটা ফ্লো আছে এই ফ্লোটা হচ্ছে কি ভিএলডিএল টু আইডিয়াল টু এলডিএল ভিএলডিএল থেকে আইডিয়াল যদি হয় আইডিয়ালটা আরো ছোট হয় এবং এলডিএল আইডিয়ালে যেমন ই থাকে এলডিএল কিন্তু ইটাও চলে যাবে যখন আইডিয়াল থেকে এলডিএল তৈরি হবে তখন শুধু V100 টা থাকবে আমি বলেছি লাইপোপ্রোটিন এলডিএল একমাত্র লাইপোপ্রোটিন যার একটাই অ্যাপোপ্রোটিন থাকে B100 এলডিএল হচ্ছে কি একমাত্র লাইপোপ্রোটিন যার একটা মাত্র অ্যাপোপ্রোটিন থাকে দ্যাট ইজ B100 আর কোনো লাইপোপ্রোটিন নেই যার শুধুমাত্র একটা অ্যাপোপ্রোটিন আছে আর কোনো লাইপোপ্রোটিন নেই যার শুধুমাত্র একটা লাইপোপ্রোটিন আছে প্রত্যেকের একাধিক অ্যাপোপ্রোটিন আছে একমাত্র এলডিএল এক্সেপশন যার শুধুমাত্র একটা অ্যাপোপ্রোটিন আছে যার নাম হচ্ছে গিয়ে B100 ওকে তাহলে এটা ভিএলডিএল রেমন্যান্ট হলো আর ভিএলডিএল রেমন্যান্ট হয়ে যাওয়ার পর ইট উইল বি টেকেন আপ বাই দা লিভার ইট উইল বি টেকেন আপ বাই দা লিভার থ্রু এখানে একটা ই রিসেপ্টর আছে
B100 এর রিসেপ্টর আছে, দুটো রিসেপ্টরই আছে। B100 E রিসেপ্টর দু রকম রিসেপ্টরই আছে। B100 E রিসেপ্টর এটাকে টেনে রাখবে, B100 যে রিসেপ্টর সে B100 কে টানবে, লাগবে। সেই জন্য এটা হচ্ছে লাইগ্যান্ড, এটা হচ্ছে লাইগ্যান্ড, এটা হচ্ছে রিসেপ্টর। এবং যখন লাগলো তখন যে কমপ্লেক্স তৈরি হবে তার নাম হবে লাইগ্যান্ড রিসেপ্টর কমপ্লেক্স। একটা ফাংশন অ্যাপোপ্রোটিনের লাইগ্যান্ড ফাংশন। এইভাবে তোমার VLDL এর মেটাবলিজম হয়। এইবারে আমি লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ নিয়ে একটু কথা বলি, খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট এনজাইম। যদিও এই এনজাইমটা যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, জেনেটিক ডেফিসিয়েন্সি অনেক সময় হয়, জেনেটিক ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ কি হবে? যদি কারো লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ অ্যাবসেন্ট থাকে, what will happen? ছেড়ে দিচ্ছি না শুনতে চাইলে আমি কেন শোনাবো? লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ যদি না থাকে, এটা একটা রোগ। এটা একটা রোগ, অনেকের থাকে। কি তার হবে পরিণতি? পরিণতি হবে হাইপারলিপিডিমিয়া হবে, তার ট্রাইগ্লিসারাইড থাকে প্রচুর ট্রাইগ্লিসারাইড। এত ট্রাইগ্লিসারাইড থাকবে, তুমি যখন ব্লাড যদি ড্র করো, সিরাম মানে আরবিসি যখন স্প্যাট করবে, তখন ওটা একটা মিল্কি দুধের মতন তার ব্লাডটা হয়ে যাবে। দেখেছো, যখনই কোনো ব্লাড টানতে গিয়ে যদি কোনোদিন দেখো তার ব্লাডটা হয়ে যাচ্ছে একদম মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স, ওটাকে সেটেল করে যাওয়ার পর তখন ইউ সাসপেক্ট অফ লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডেফিসিয়েন্সি। আরো অনেক কারণে হতে পারে টার্গেট ব্লাড, কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কজ হচ্ছে গিয়ে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডেফিসিয়েন্সি। It is reflected in hypertriglyceridemia 1000-2000 মিলিগ্রাম পার ডিএল পর্যন্ত হতে পারে। নরমালি যেটা আমরা দেখি 150 থেকে 200 ম্যাক্সিমাম ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল, যেটা আমি বললাম, এই ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল হয়ে যাবে 1000 থেকে 2000। বেঁচে থাকবে যদি না তার একটা ডিজিজ হয়, যে ডিজিজটার নাম হচ্ছে গিয়ে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। একটা পেশেন্ট যদি পেন অ্যাবডোমেন নিয়ে এলো, তার তুমি ব্লাড টেনে দেখছো তোমার একটা মিল্কি ব্লাড, ইউ সাসপেক্ট lipoprotein lipase deficiency, and because of hypertriglyceridemia যদি খুব বেশি হয়, এটা প্যানক্রিয়াসে গিয়ে প্যানক্রিয়াসের ভেসেলগুলোকে অক্লুড করে, দিয়ে নেক্রোসিস করবে, দিয়ে প্যানক্রিয়াটাইটিস হবে। প্যানক্রিয়াটাইটিসের তখন আমরা কি করব? তখন আরো দুটো এনজাইম স্টাডি করব, একটা হচ্ছে অ্যামাইলেজ, একটা হচ্ছে লাইপেজ। এই তো হচ্ছে ক্লিনিক্সের ব্যাপার। হ্যাঁ, এগুলো বইয়ে তুমি পাবে না, বইয়ে কোথাও এভাবে লেখা থাকবে। তাহলে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডেফিসিয়েন্সি ওয়ান অফ দ্য ডিসঅর্ডার অফ দ্য লিপিড মেটাবলিজম, লাইপোপ্রোটিন মেটাবলিজম। এটাকে বলা হয় টাইপ 1 হাইপারলাইপোপ্রোটিনিমিয়া। 5টা টাইপ আছে হাইপারলাইপোপ্রোটিনিমিয়া, তার মধ্যে টাইপ 1 ইজ ডিউ টু লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ ডেফিসিয়েন্সি। টাইপ 1 আছে, 2 আছে, 3 আছে, 4 আছে, 5 আছে। তাহলে টাইপ 1 হচ্ছে গিয়ে ডিউ টু LPL ডেফিসিয়েন্সি। হ্যাঁ, তাহলে যদি হবে LPL এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি নেই, এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি নেই, কিন্তু কোএনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি আছে, মানে C2। তার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিন্তু সেম হবে।
যদি C2 থাকলে পরে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ থেকেও কোনো লাভ নেই। যদি C2 না থাকে, this lipoprotein lipase is activated by C2 মানে আপো C2 হবে, এটা এই হবে রোমান লেটার হবে। হ্যাঁ ঠিক, অ্যাকচুয়ালি 2 হবে না, আপো C2। এই আপো C2 যদি অ্যাবসেন্স হয়, it will also lead to type 1 hyperlipoproteinemia and the clinical manifestation will be same. তাহলে whatever may be the cause, either deficiency of the lipoprotein lipase or its deficiency of its coenzyme C2, manifestation will be the same, that is type 1 hyperlipoproteinemia, which may lead to acute pancreatitis and even death.